bum, bum. Crazy. Do, 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 do. Yeah, I can't believe I have had a packing list this entire time. And it has, of course, all of the shit in here that I needed to have in here. Okay, shampoo, conditioner, heat, treat, spray, razor, shade, gel. Mm-hmm. Electronics, phone, iPad, charging, keyboard. I need the webcam. I need the portable light. Need my mouse. Yeah, this list would have saved me all of these problems. Wow. Man, this is so handy. I really wish I would have used that before I went on a little staycation. I think I'm making puffed rice actually, with how that sounds in the background. Oh, hey, so I was actually playing Storied Seasons the other day. Turns out they also have the same seagull animation as this, which I thought was pretty cool. I don't know if it's like legitimately the exact same seagull thing, but when you get near the ocean, you hear the seagulls, and I was like, whoa, it's Umineko. It's crazy. No, this is actually, I don't have any of the cans. This is like a protein latte. One sec. I've been using that app to check and make sure that I'm not eating just like straight up garbage. Like look at what the Oreos look like. Just straight up trash. Not good for you at all. And then this is actually can't see from this angle, so one second. Pop over to here so I can show you guys. It is a vanilla latte. It didn't have any information on it, but I figured it's probably a pretty good breakdown for stuff. And then these are what I was eating yesterday. Don't tell hubby. Not the worst, but I wanted like a little sweet treat, you know? Not the best. Oracle reading, you got it. Let me check on the rice real quick and then I'll run that up for you.
let that cool off in there. Okay. All right, let's get this oracle. Woo! I remember, oh, that's another thing that needs to go on the list. Updating the list I will most assuredly never use. Okay. Oracle deck / tarot. No. Okay, there we go. Yeah, this perfectly put together list that I'm never going to read or look at. And every single time I travel, I'll be like, oh gosh, why don't I make a list so that I don't forget anything? Always, every day, the night before I go somewhere, I try to make a list, like just purely for memory, like an idiot. And I'm like, oh yeah, I can definitely remember all the shit I'm forgetting at this moment right now. Never works out. I truly would lose my head if it wasn't attached. Straight up. I went to the store today. I told you guys already in the Discord I was chatting with that Angelina Jolie from Hackers chick. And then I go to the next store because I had to pick up like a little like drinky drink thing for hubby. I get to the register and I'm like, fuck, did I leave my wallet somewhere? Because of course I'm not packing around my big heavy purse. And so I was like, oh no, I've left my wallet somewhere. Fuck. I was like, okay, instead of having a total meltdown right now, what I'm gonna do is I'm going to pay for this with my phone so that nobody else is alerted to my stupidity. And then I'm gonna go back to the car and see if I've just put my wallet in my bag from the first store that I went to. And if it's not there, then I will casually come back like I've forgotten to purchase something. And I'll see if I've left my wallet here. And sure enough, wallet was in the car in my other shopping bag. So just a little preview of how that's going. All right, it was Max, so you get the bottom. All right, let's see your. Ooh. Oh, nice. I'm getting beauty from this. That was like my first hit. This is so pretty. Also, butterfly. Very great for an Umineko fortune. Snow. Okay. I'm going to ignore what it says on the bottom of this. I think I already know what this fortune is. Obscurity. Okay, so beautiful snow obscured. Is this a snow bunny fortune? I have more space than I've ever had, and yet still not enough space. I'm gonna have the biggest L-shaped desk that they actually can create. The biggest L-shaped desk that can possibly. Nice. And you got one as well? Y'all know I can't hear these. So what have we got? So I got Max's fortune. Are you saying you did a fortune as well? Is that what I'm hearing? Because it doesn't tell me on my end what's there. It really should. I should have like a running total of like all the stuff that's been redeemed. Oh wait, I think there's a way to do that. 1 second. Also, how are we not? Oh, it's because I haven't picked it. Not that one. That one's pretty good.
my gosh. Bop, 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 bop. Everything is way too loud. Bop, 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 bop. Okay. Now, okay, so that should never enter into the red zone. Perfect, perfect. Alright, sorry, 1 second. I have to log into this. Okay. I had to allow interaction on that one. I promise I haven't forgotten. I'm just trying to optimize. Is that my password? Scrape. Okay. Gotta do my 12,000 verifications, even though I've very clearly signed into this like 2 seconds ago. I'll just put that over there, actually. Ooh, use your authentic... Fuck's sake. Okay. All this for it to give me just a single notification. Okay. Nice. So now I have an activity feed also. Hell yeah. Okay. Get this all folded in. Alright. And you said you wanted top. Chamomile. Nice. My chamomile is kicking ass right now, by the way. Hopefully, this winter, that stuff will all be correctly harvestable so that I can make you guys little tea bags. I think that'll be fun. Make some peppermint tea for y'all. Basil. Okay. Is this going to be a gardening one? Spring. Okay. So I'm getting sleep, prosperity, and rebuilding. Have you not been getting enough sleep lately? You've been burning the midnight oil? Remember to get at least 9 hours for at least 1 day a week, you guys. At least one. Oh. Wild cat appears. 1 second. Also, congrats on the 70 stream streak. She's like, absolutely not. You been sleeping plenty? Pull you a tarot then.
Also, have yet to figure out what the cancellation prophecy was on this. She's so funny. I told you guys, she threw like the biggest fit yesterday when I got here. I gave her her food, I gave her a little snackety snack, and she just looked at me like, bitch, get out of my house. Like, why are you here? Ugh. And then she just sat by the door like, ahem, ahem. Like, if she was a person and had a little bell, she would have like been ringing the little bell and been like, open the door. I want out. I don't want you here. And so then I told you guys, I got a steam brush for them. Yes, I got a steam brush for you guys. Because I just love them so much, despite the fact that they do not care for my existence at all. These are like the least happy to see me cats. How do I feel about pick-me girls? It depends, because, I mean, genuinely, I am kind of a pick-me girl. And not intentionally, I think that's autism, because you know how most girls are like, I'm not like other girls. They're saying that to, like, put other girls down, and I'm like, no, I have difficulty interacting in mostly female friend groups, because the things that I say are not genuinely the dialogue options that they would prefer. So if this was an Otome game, I would be like, hey guys, do you want to see my bug collection? And then it'd be like -3 interaction. And I'm like, whoa. No, but like, I think they're pretty, like you. Like, I think you're a pretty girl. And they're like, you think I look like a bug? And I'm like, well, I mean, no, I don't think you have enough facial symmetry to like be a bug. But like, yes, I think you look pretty, if that's your question. And it's like -5 interaction. You're like, oh, things are going so poorly. Like, it's cool, it's fine, but like, not the bestest. Okay. Oh, nice. I got the chrysanthemum. Okay, so let's see. Queen of Coins, which is about earthly possessions. The queen is... Where's the coins? Okay, Queen of Coins. Such pretty artwork, by the way. Okay. The Queen Chrysanthemum. A stately person of power, generosity, and nurturing. Okay, so you have been getting enough sleep. Like, in your hot girl era, getting enough sleep. Okay. So, I love that. For the longest time, I could not identify this card, even though very clearly this is, like, peak Chrysanthemum. Did I ever tell you guys that my old roommate actually, was getting, I want to say it was carnations is something she got. And she's like, I want carnations. And I'm like, that guy is fully drawing a chrysanthemum on you. Like, these are very specific flowers. And so him being like a little bit lazy about drawing them changes the meaning of the flower. Because it was like a super special, like, important thing that she wanted to get flowers for. And I'm like, listen, if you want somebody to be, like, a bit of a bitch for you so that you don't have to be the bad guy, I'll do that. Because, like, this is going to be on you forever. So if this person is not doing something... Oh, you got 2 of them? Hell yeah. If this person isn't going to, like, tattoo you properly, like, that's going to be a bitch to cover. Because it's going to be, like, a pretty large tattoo. 3 of them. Hey, good thing I have the activity thing on here so I can count them. Nice, so that's 3. Excellent. And even then, even after advocating for her bodily autonomy, oh, nice. She was still a huge, giant bitch to me, which really sucks. And that is my opinion on Pick Me Girls. 2, 3 for Kaza. I'm just gonna do your all in... Whoop, not Wordle. We'll add 1, 2, 3. One, 2, 3. Yeah. Well, I mean, I don't interact with them anymore, which is crazy. But I'm just like, listen, girl.
the amount of times I've been around girls that have said, like, this is the exact tattoo I want. They've shown it to me. They've given me, like, their whole backstory and stuff like that. And then they go under the tattoo machine, right? Tattoo gun, tattoo machine. I know there's a distinction there, but I can't remember which. They go under, like, the artist's whatever. And then they're like, they didn't do what I wanted. I'm like, I literally told you, I will call that guy the most foul, horrendous slur for you so that he doesn't fuck up your tattoo and he just hates me, and they just like refuse to, because I think to a degree they just like want to have something to bitch and complain about. Like straight up, this one girl got like a jellyfish tattoo, and it was a really good jellyfish tattoo, but she wanted it, she's like, I didn't want it to be pastels, and they did pastels, and I'm like, fucking say something. Like, this is like, you fundamentally can't advocate for yourself, and then you're just gonna be like, this person didn't like do what I asked. And I'm like, okay, you have the perfect opportunity to not have to be the bad guy in this scenario, and then you're just gonna like make your life bad so that you can be like, well, this thing that's on my body forever isn't what I wanted. And I'm just like, I mean, maybe you deserve to have a fucked up tattoo then. If you're like not gonna do any of these things for yourself, that's crazy. Because when I got my tattoo, I was such a bitch. And it's still not what I want. Like, it's still not exactly what I wanted, but like, I know that I did that. And in the future, if I got it covered up, I would have, like, obviously a different person do it. But it wasn't so much about the tattoo for me specifically, and it's, like, the tattoo's good enough, you know what I mean? I'm not gonna be like, this guy fucked up my shit. He did exactly what he was doing, and I approved every element of that design. I'm just saying, I didn't know that you could draw hyper-realism, because I just don't think the industry was, like, quite there yet, or at least in the area that I got the tattoo, it wasn't quite there yet. Hold on, that was Max. And so when I got my tattoo, I got, like, the best tattoo I could get at the time for what it was. And so I was like, okay, cool, like, no big deal. But I would never be like, oh, this guy didn't do what I want. Like, I sat with that tattoo for a month, and I was like, okay, yeah, this is what I want. But these people are legitimately just, like, on a whim deciding the tattoo they want, going out, and then being like, not what I wanted. It's like, you have an impulse control disorder. I don't know what to tell you. Like, that's crazy. So crazy. But listen, the tattoo that I got completely did what I wanted it to do. I wanted to tell whether or not I was afraid of tattoo needles or needles just as a whole in general, like sharp objects. Turns out, not scared of tattoos. So for $400, I learned that lesson, which is like not a bad lesson to learn, actually. I have known so many people that have had way more expensive lessons. I should probably just show you the tattoos. I'm gonna like yap about it, but like it's fine for what it is. But if I knew that it could look like an actual bird just like perched on my rib cage, I would have spent a crazy amount of money on. I would have spent probably $1,000 for something like that. But c'est la vie. Okay, so it's the actual time we should be starting the games. So, early is just on time, you guys. How crazy is that? That's crazy. Hey, you know what? You should clip that. That's how you'll see it again. It's just a bird, a clock, and... a bird, a clock, and it says, who needs time? Because I was, like, such a Panic at the Disco fan, but I'm also an ironic little shit, so I'm just like, you know what's great for a person that, like, has just enough ambitiousness to drive themselves crazy? What if I get a tattoo that's low-key roasting me? And then I did that. It's a little scriptier than I want it. Someone should clip that. I'm sure there's plenty of pictures of my tattoo all over the place, but if I got a tattoo that was more representative of me, I'd just be covered in animals. I just have like a big ass like lynx on one side and a big ass rabbit on the other side, and then like an offset dotted line to show the lag effect.
I really need to just make a big ass tapestry is what I need to do. Not on me personally. I just need to like make a tapestry because that's too much stuff. It's too much stuff to do, you know? This is so cool. So sick. Guys, if you're ever thinking about doing like content creation and stuff like that, you don't actually like low-key, you guys don't actually have to get a stream deck. You can just get a numpad and you just program the buttons to do with what you want. And because it's a numpad and not a super expensive thing, you can just like print out the sticker of what you want it to say. I'm not going to, but I probably should in the future. And then you can have it do all the biz. Like, I think I have plus and minus as record and stop too. Okay. Now, if I'm being honest, I can't remember where we ended last time. I think it's, we're still in episode 7, yeah? And I think I fundamentally understand what's going on. Oh, no, I made the activity feed too large. Okay, one sec. So, make that just a little bit smaller. Just make that just an eensy-weensy bit smaller, because... Can I make it? Of course not. Okay. Put that there. Oh, shit. Nope. Okay. Of course. Of course it's not transparent. Okay. Does that say load? Start. Load. Oh yeah, we were doing a play. So last time we started a play, we got a bunch of horrific information. Ooh, did I bring my iPad? We got to see that someone was a maid, and they're trying to make it seem like Shannon isn't the maid, but I think that's bullshit. I think that this is just Shannon. Like, last episode, it was basically like a big cope about how Shannon's schizophrenic. And I liked that, honestly. I thought that was pretty cool. But I don't like that it's trying to mislead us still. Even now, it attempts to deceive us, which, not cool. And then it's like, oh, basically all of the 7 sister stakes, like, their design is based off of the other servants. Which, I kind of thought a little bit. But I wasn't entirely certain just because they really like to hammer on home that they're there during the killings, and it's like, okay, well, they weren't there during the killings, so this is just, like, once again, I think a schizophrenic nightmare that she's having. And so... So Shannon is, like, super young, entirely too young to be a servant, and yet, she is one. And we had, let's see here, back to the logs. I am one yet many, which, if that's not an admission of schizophrenia, I don't know what to say. And then she gets pranked by these other servants, which the other servants are, like, being really bitchy to her. And she can't find this, like, little window broom or whatever. I'm pretty sure I know exactly the type of broom she's talking about, too. But then she meets Gap, which is an evil version of Beatrice. So I'm thinking that the distinction is when she sees the demons, those are her having, like, negative schizophrenic interactions with the outside environment. And then when she's seeing, like, the angels and stuff like that, like when she's seeing, like, Delanor and stuff like that, that's, like, she's having a more positive interaction, or she's working through something that's, like, not negative. So, let's see. Who have we seen that are... Let's see. So, like, I guess, to explain that more thoroughly... Let's see. Do I have the chat available on this, or did I, like... Yeah, I have the chat available. Okay, so, like, for example,
These are I would say, I don't know. I would say that these are the negative interactions, perhaps, that she's having with the servants. Like, these are more negative interactions. Like, when she's doing a murder, these are negative interactions she's having with them. I think that these are just a representation of the gun bunnies. And then this is maybe a positive interaction she's having. Like, this is like an imaginary friend, as it were. I also think that this is like a stress manifestation of things going poorly. Maybe this is like a structured ideal of like the best case scenario of what could have occurred. Because this is like what I believe to be the reality. I'm gonna grab my iPad really quick so I don't miss any notes. Rice noodles. Hell yeah. Bum, bum, bum. Okay. Yeah, I truly am gonna have to have like the largest desk in existence. This is episode 7. And we did, okay, so last notes that we did was a table setting. So I just want to add in like a horrified emoji, maybe? And then that'll go here. I'll go right there. And that better explains what's going on there. Got it. ヤスはどんくさいだけじゃなく、よく物をなくしたわね。なのに、さも私はなくしてません。確かに置いたのに誰かが取ったんです。みたいな目つきをしてて、本当にイライラしたわ。集中力のない子だった。無意識でぼんやり行動してるから自分の行動がいい加減になる。でも最初のうちだけですよ。途中からは注意するようになって、そういうこともなくなって立派になりましたし。そうだっけ？まあその程度できて当たり前なんだけどね。I think that's barely an acknowledgement. できるようになるのが成長というものですと。皆さんだって何事も最初から要領が良かったわけではないでしょ。というか、要領が悪かったら後ろ宮家には推薦されないわ。私たちはエリートなのよ。幼いからできないとか、そんなの言い訳にならないわけ。Yeah, children make terrible servants. ヤスが成長とともに要領を覚えるなら、成長してから後ろ宮家へ来ればよかっただけの話。そんな、一生懸命学校とお仕事を両立させて頑張ってるのに、みんなちょっと厳しすぎると思います。その厳しい中から選ばれたのが私たちでしょ。私たちに甘やかす義理はないわ。つくづくヤスってなんであんなどんくさいのに選ばれたのかさっぱりだわ。福音の家の誰もが憧れる後ろ宮家使用人への推薦。厳しい選考をくぐり抜けて栄光を勝ち取った先輩使用人たちから見れば、ヤスはどうして推薦を得られたのか不思議なくらい。いろいろと要領がある。 See, the moment it becomes obvious that it's no longer a meritocracy, it pisses people off. 年相応には努力している。They're saying Shannon is a DEI hire right now. それに納得できない先輩使用人たちはいつしかヤスに断るごとに小意地悪に接するようになるのである。
後ろ宮家での生活に慣れはしても未だ友人の一人も作れない。いや、いることにはいるが、それは人間ではないのだ。This is my favorite character design for one of the nonsense characters, though. I would like to say that. 虜になる日々。そういう時もありますね。忙しい時に限って。妖精さんがいたずらでもしてるんじゃないかしら。A fairy, you say? ベアトリーチェ様のいたずらでは困りましたね。でも魔女が相手ならおまじないで何とかできるかもしれませんよ。これの端に鍵をくくりつけ、反対の端はポケットのボタンのところにでも目立たないようにくくりつけておきましょう。 Sometimes I have to do that with my keys. 雲の糸のおまじないなのですよ。 Oh, I see. よく覚えてますね。 Beatrice hates spiderwebs, and it's just a string to keep your keys in your pocket. 霊力が宿っていて、強い魔除けの力を持っていると言われていました。ほら、こうしてピーンと張ると雲の糸のようでしょ。これで雲の糸が苦手なベアトリーチェ様はもういたずらができないというわけですよ。I'm pretty sure they used to have those in like the 18th century. Like a little lanyard of all your keys. This is like pre-wallet era. お家を作るのではなく、お家を決めてあげるのですよ。例えば、このタコ糸を切った包丁さんも、 Oh my god. もうお家に帰る。 It goes with its family or its co-workers, Umineko. だからすぐにお家に帰りたくなってしまうの。だから Not the ADHD's house tips. 迷子になってしまってクスンクスン泣いてしまうんですよ。 Yeah, you store your shoes with other shoes or near your socks. 包丁さんが寂しくて泣き出してしまいましたよ。包丁さんのお家はここですよ。ほら、家族の包丁さんたちがみんな待っているお家ですよ。ママ、ただいま、おかえりって。ね。魔女に隠されてしまって困るものはきっと寂しがり屋さんなんですよ。だから魔女が楽しいところに連れて行ってあげようねって言うと喜んでついて行ってしまうんです。そうならない。 Excellent organizational tips from a woman that's helped perpetrate a crime. そうですよ。寂しがり屋だからすぐに魔女について行ってしまういけない子たちなんですよ。だからすぐにお家に返してあげないと。ほら、さっきタコ糸で縛ったままそこに置きっぱなしのマスターキーさんも早くポケットのお家に帰りたいってクスンクスン泣いてますよ。
スターキーさんも寂しがり屋だから、お仕事で使った後はすぐお家へ返してあげましょうね。こういうお友達を少しずつ増やしていけば、ベアトリーチェ様もだんだんいたずらはできなくなりますよ。Ooh, who's the personification of the key? なんと、まあ、糸で結ぶとは面白い真似を。Called it. そ No, う no. であるぞ、我が友よ。ぼんやりとまた鍵を置き忘れるから、それでからかってやろうと思っていたら。悔しいが効き目はあるぞ。 I need one of と those て for も my 触れた wallet. いとは思えぬ。そなたもカミソリの刃に指を当て横に滑らせたくはあるまい。しかしよかったではないか。また鍵をなくしたと夏日に怒られずに済んだぞ。わらわのおかげだな。感謝せよ。わらわが腹立たしかったからこそまじないを覚えたのであろう。そのまじないでそなたは鍵をまたしても置き忘れるといううっかりをこうして防げたではないか。つまりわらわのおかげも同然ということよ。感謝されるのも道理であろう。Once again, must let you guys know that if you have a locksmith in your area, you can make your keys fancy and pretty. They basically like solder the first part of your key, like the part with the teeth and stuff. They can solder it to like a little seashell or whatever. You can make your house key look fancy. I intend on doing that. It's also a lot harder to lose your keys when they're heavy. You can feel the weight of them, you know? Or you can make, like, my favorite is, at one of my apartments, I made the house key, like, genuinely, like, the size of an Oreo on the end of it. So when I reached my hand into my purse, it was like, you could find it even, like, deaf and blind. You just reach into your purse and you just, like, are like, ah, yes, this is my house key. Or if you're not paying attention, you can just, like, quickly get to it and open it up. Highly recommend doing that. やれやれ、魔女とはつくづく感謝されぬ家業よ。Support your local locksmith, especially if they can do that shit. よかろうとも我が友よ。今回は勝ちを許そうぞ。There's just some things that a machine can't do, as well as a skilled artisan. 取り返すべく、以後さらにますますにそなたのミスを探そうと伺い続けるであろうぞ。心せよ。そそっかしいそなたが置き忘れる小道具などいくらでもある。それらすべてにタコ糸を縛るわけにもいくまい。The way I would look like an arachnid with strings hanging all over the place. どの程度そなたがやれるものか拝見させてもらおうぞ。それにしてもなんとも晴れやかな笑顔を見せおって、魔女が来るのは笑う角でなく泣きっ面がふさわしい。もう休み時間は終わっているぞ。せいぜい今日も先輩たちの足を引かぬように仕事に精を出すがよかろう。せいぜい励め。そうそう、レイネの機嫌が朝から悪い。
目を合わせぬ方がよかろう。それから水難の層が出ておるぞ。水の入ったバケツの近くでは常に注意するがよかろうぞ。そなたのこと、きっと我が期待を裏切らず、バケツをひっくり返して叱られてくれることを心待ちにしている。This is reminding me of that whack ass scene from The Last of Us in the theater. Theaters in general now just giving me PTSD because of that franchise. あの日から目に見えて変わりましたよね。いろいろなおまじないのせいかな。ですね。あの子は本当に律儀な子だから、私の教えたおまじないをしっかり守っているようでしたとも。いちいちタコ糸で縛って、あるいはいちいちお家へ帰るって。ええ、時折口に出してやってました。まるでお道具とおままごとをしてるみたいで、とても可愛らしかったですよ。子供みたい。子供でしょ。大人になら同じ言い方をすれば伝わりますけれど、子供は本当にいろんな子がいて、いろいろな言い方があるんです。それをちゃんと見つけてあげれば、ものは上手に教えられるんですよ。怒られる方が覚える子、褒められる方が覚える子、Hi. いろいろですものね。近所の子に What if ちゃんと I 物を brushed しま you わ with な a い steam と brush? 妖精さんが隠しちゃうぞって脅したこともありましたっけね。その妖精が I think the kitty あ wants の out. 子 One の場合 moment. は魔女になったというだけの話。しかし、なんだか運命的な話だね。だって熊沢はこの子がベアトリーチェの子だって知ってたんでしょ。ええ、知っていましたとも。ベアトリーチェの子に Kumasawa, you've been sentenced to death. するから物をちゃんと片付けるようにって教えるなんて、なんだかおかしいですね。だからあの子が物を魔女に隠されていたずらをされると言ってきた時、思ったのです。これはきっと亡くなられたベアトリーチェ様が魔女になって Not giving this child 物を schizophrenia. 片付けなさいと教えに来ているに違いないと。だからあの子にはそう教えるのが一番だと思ったのです。物を置いた場所をすぐ忘れるとか、すぐなくすとか、そういう悪評があったのに、それを払拭してからはどんどん明るくなっていきましたね。I would give those protein lattes 克 like 服することで強みとなり、 a 4 out of 10. 人をたくましくしてくれるのです。あの子の
そんな日々の小さな成長が、それはもう実の孫のように They have 可愛 like, らしかったですとも。 I don't know if you've ever had protein bars that have like sugar alcohol instead of actual like sugar or something like that, but it just gives kind of like, 現実はお疲 I れ don't want 様 to です say rubbing alcohol, but like, you know how rubbing alcohol smells dry? It tastes dry. And I think that that's probably indicative of some sort of like alcohol-based sugar. I could be wrong, but it just imparts like a not so pleasant taste to it. Like, it's not the worst. I think that if you maybe like supplemented it with like maybe like a caramel syrup of some kind, you could offset that flavor, but then like now you're adding calories to the drink, so it kind of like negates the whole point of the drink being like both low calorie and decently high in protein, because I think it said it was 14 grams of protein and 70 calories like a coffee, but I feel like you could achieve that ratio with a less unsatisfactory taste attached to it. みな大掃除ご苦労だった。普段使うことも少ない客室だが、いつ何時大切なお客様を止めることになるやもわからぬ。清掃もまた寸分の気の緩みもあってはならん。無論です。使用人一同心得ております。そうあってほしい。見回ったところ、これを拾った。これは誰のであるか。Is it the master key? Yeah. またやす But I have the power of a piece of そんな string. 決めつけはいけませんよ。Mm-hmm. 私はもちろん持ってるわよ。こんな大事なものを落とすわけがない。みんなは持ってます。持ってる。ほらやす、あんたじゃない。この間奥様にきつく絞られた。 Also, Kaza, make a note that you'll need to change the demon states into their maid forms for the very final, or second to last tier list. 火のあるなしにかかわらず萎縮して謝ってしまうだろう。しかしもう我は違う。だから誇らしげに雲の糸を引くそれを。 There is nothing better than a bunch of cackling bitches that are ready for your downfall and prepared for you to fail, being completely like, I mean, they're just coming for her throat right now. They're like, this stupid bitch is always losing her stuff. And then for her to be like, not me. That'd be so delicious to be in that moment, because very rarely do you actually have a moment where people so very strongly out themselves, like publicly. Because here's the thing. If Shannon had lost her keys, they would have been like, see, we were correct. But now it's very clear that they're just like bullying her and being shitty to her. Now nobody's going to do anything about it because nobody ever does. But this is going to even more so push them, I think, to bully her more relentlessly, because now they've been made to look stupid when they were looking, for some low-hanging fruit to pick at. 落とさないようにという工夫か。良い心がけだ。When did they make retractable lanyards? そうです。When did the retractable lanyard in the 1960s? Wow. Okay. I'm putting that in the stream chat. That would be a funny name, you guys.
Shannon's like, look at my new invention, and it's something that's existed for 20 years. Wait, I guess this... Oh, I'm bad at math. When would this... When at approximately what year would this have occurred? This wouldn't have been in the 60s, so hold on one second. 1986 minus 10. So this is like 1976. Almost nothing. So basically, we learned that Shannon's real forgetful. Everybody's always bullying her. Kumasawa knows that this is Beatrice's kid, which is so sick. Oh, that makes me so angry every time that's mentioned. And she's like, hey, just tie a string to your keys and stuff that you keep losing all over the place. And she's like, wow, cool, awesome. And that's the spider webs or whatever that Beatrice doesn't like. And it's literally just a piece of string attached to her maid uniform and her keys. And then everybody was being really cunty to her. And they were like, oh, somebody lost their key, it's probably Shannon. And she's like, nope, got my key right here attached to this piece of string. And then I looked up when retractable lanyards first existed, and that was in the 1960s. So those have been around for 16 years. I don't like that she is the mother figure for her, because it's like, it's better than nothing, but at the same time, it's like, you know, like, let's validate this child's schizophrenia by being like, ooh, a witch is hiding everything, instead of being like, oh, yeah, you know, that would happen. Like, you know, you're more likely to be forgetful because you're traumatized, I guess. Yeah, just, so crazy. But yeah, she could have been using a lanyard this entire time. Hold on one second to deal with a diplomatic nightmare. Ugh. Some people are just entirely too much. I don't need that. That's good. That's good. That's good. Okay. That should be... Yeah, somebody please get Shannon a retractable lanyard for Christmas. Oh my gosh. If it wasn't probably... hold on. I have to make something really quickly. You guys have to wait while I make something. Okay. Okay, one sec. Oh, interesting. What color would you say Shannon is? If you had to pick a color. Like, is she pink? Is she purple? Orange? Blue? If you had to pick a color. Blue. Okay. Where's the stream chat? Y'all are gonna love this. I mean, I think it's a magic trick too, but then I forget that I have a list that specifically helps me not forget shit. There we go. Guys. Yeah, teaching somebody an organization system, like, everything goes with its coworkers or its family.
You don't want the knives and forks to get sad. They have to be with their family. Me as an undiagnosed autistic, trying very, very, very hard to not tell the therapist that I enjoy a full knife set. Not because they're knives, but because they're all together. I'm like, they wouldn't understand. Me, Shannon, putting things with their friends. 寸分の気の緩みもあってはならん。だが時に失敗はある。それを咎めぬが、己を顧みず。Oh yeah. 仲間の失敗を決めつけ Rare Genji W. 褒められたものではない。I can't believe I ever shipped him and Kenzo together. 我が友はもはや同じことは繰り返さぬぞ。何しろ、わらわが虎視眈々と狙っているのに。Because I don't like them and I don't want them to achieve happiness, Kaga. しかし残念。こやつが鍵をなくしたのなら、早速いたずらをしてやればよかった。何か言った？ If Kenzo was just in a homosexual relationship with Genji, none of this would have happened. どんくさいといつもバカにされている我が、ようやく胸の晴れた一日であった。この日を境に、ようやく我は、後宮家の使用人としての生活に慣れたと自覚できるようになるのである。褒められると自分は認められたって気持ちになるよね。大事なことだ。人の成長に欠かせぬ。人は成長するとどうなるのかしら。まず余裕が生まれる。それまで本当にこれで正しいのかと怯えながらしていた仕事が自信を持ってなせるようになるのだ。確かに気楽になれば余裕も生まれるね。余裕が生まれるとどうなるのかしら。日々を楽しめるようになる。源氏風に言えば気を緩ませることができるとでも言おうか。気を張りっぱなしじゃ疲れてしまう。それは良いことだね。ってことはそれってつまりサボれるようになるということ？サボるといえば聞こえは悪い。しかし要領よく仕事をこなし、余った時間で日々を楽しむことは決して悪いことではないぞ。そういう時間は人間を豊かにしてくれるものだ。そういえばゴーダはよく仕事の合間にクロスワードパズルをしているね。Fun fact, I used to finish all of my homework at school so that I could play Oregon Trail, like the old school one on floppy disk. Because if you had nothing to do back in the day, instead of them giving you more busy work, I just negotiated to have something fun to do. And let me tell you, I played thousands of hours of the OG Oregon Trail. And then they came out with a newer version of the Oregon Trail on a CD. It was the one with the Black Pioneer guy. And while the graphics were better, the storyline was ass. Like, the OG, like, 8-bit version of the Oregon Trail was super good. But I think the hunting mechanism of the newer game is better, but that was about it. 適度に遊び、気分をリフレッシュさせるのは効率上も悪いことではなかろう。創作料理も遊び心と仕事の融合と言える。あの源氏と In what regard? 誰も見ていぬところでは程よくサボっているはずだぞ。テレビを見たり、主の酒をくすねたり、小難しい本を読んでいたりしているわ。あの刑事がOh yeah. 要はうまく仕事の合間を縫って With a few notable exceptions. ということだ。過ぎれば気の緩みとも言われよう。
しかし仕事と遊びのメリハリがつけられるようになって初めて This is probably gonna jinx it. You guys are gonna get really mad at me, but I can't help but notice that so far, I don't think we've seen any lollies. So I would have to rate this so far as the best episode yet. Purely based off of the fact that there has not been a single lolly in sight. じゃああの子は仕事の合間に遊ぶということを覚えたってこと？あの生真面目な子がサボりを覚えるなんてちょっと考えづらいね。交流を覚えた。親切にしてくれる熊沢との仲を深め、本の貸し借りと。Listen, Kaza, to an extent, I can't blame you for the Japanese, despite my absolute insistence upon trying to do so. 友情を深め合うには至ってなかった。気取らぬジェシカも Kaza, you must answer for all of Japan's crimes. At this very moment, this is your tribunal. そんな我にとっていつも母のように優しくしてくれる熊沢は最も親しい存在であった。 Nah, I'm just kidding. 孫ほども離れた二人のこと駆け回って遊ぶわけではない。熊沢の趣味に興味を持ったのだ。熊沢の趣味って何かしら？本だ。意外かもしれぬが、あの熊沢なかなかに推理小説を好んでおった。どんな本か関心を持つうちに自分も読んでみることに。その通りよ。推理小説は読みながらに語らうのもなかなかに楽しい。すでに答えを知る熊さん。That's true, guys. We're doing that right now. 若き知性がどのような推理を見せるのか聞くのはさぞ楽しかったに違いある。No, I agree with that. Them acting as substitute parents is good, but unfortunately does not excuse their crimes. まずはおすすめを聞き、学校の図書室から探してきて読んだ。Genji keeping this child's existence a secret and yet still putting the child within proximity of this insane evil man. Crazy. Like, this is one of those situations where, like, good intentions and actual evil, due to incompetence, end up kind of filtering down to having, like, a similar outcome. そして、新しい推理が浮かぶたびに、それを熊沢に話し、すでに答えを知っている熊沢はニヤニヤと笑いながら我の推理に相づちを打つ。それが我にとっての楽しい時間だった。お風呂行かないの？浴場の時間終わっちゃうよ。すっかりミステリー好きになっちゃって、あんまり熱中して読んでるとまた興奮して寝つけなくなっちゃうよ。それどんなお話？それすごく有名な推理小説だよね。最後犯人がメッセージボトルで真相を告白するまで完全犯罪だったんだっけ。すごいよね。Huh. Wonder where they got that idea. はいはい。じゃあ後でね。お風呂忘れちゃダメよ。そなたもすっかり本の虫であるな。まあ熱中して寝不足にでもなってくれれば、わらわにいたずらのしがいがあるというもの。わらわの生まれた太古の時代には推理小説なる娯楽はなかった。そなたの肩越しに読ませてもらっているが、なかなか面白い読み物であるな。今読んでいるその本の孤島に犠牲者を呼び寄せし犯人であろうが、
島に10人を閉じ込め、どこか遠くでのんきに餓死を待っているに違いあるまい。なぜに島には10人しかいないと決まっておるのか？島の主であろう？隠し部屋に潜んでおるのかもしれん。あるいはわらわと同類、1000年を経た魔女かもしれぬぞ。いやいや、たかだか10人を殺すのにこの手間では1000年は経ておらぬな。この魔女 so killing like 10 people is beneath them. 1495年程度しか生きていまいぞ。That's funny. Light work, says schizophrenia. 密室殺人とは面白いものであるな。オチを読めば、それは人間小説。すなわち推理小説 Frenia と would be なる。 kind of a cute し name. かしもし、オチを破いて失わせれば、 Except I wouldn't spell it with a PH. I would Frenia. Frenia. トリックがあれば人間小説になる。なければ魔女小説になる。そなたが読むその本の最後のほんの数ページを破り I'm 取るだ so けで、 pissed I can't figure out そ the やつ closed をアン doors. ノーンとしてわらわに列する魔女とすることができるわけだ。Okay, so Kaza, have you been keeping track of all of the obscure nicknames? Because those are going to be a mystery tool that we use later. So for this version of Beatrice, we're going to call her Frenia. 推理小説とやらはやはり面 I was 白い。 like, I remember これ that は実に愉快な思考のゲー Canon ム was であるぞ。 Sharon, Canon was Yuki, George is Henry, but I can't fully remember all of the other ones, and those are going to be really important when I make the script for a later video. いいや、魔女と人間の戦いでもあるぞ。わらわの It's a very 密室 meta 殺人という名の conversation 魔 that's 法を happening 許 right す here. か否定するかのミステリーという名のチェスである。いかにも、先ほどシャノンが言うにはこの話、ラストではメッセージボトルによって真相が明かされるというではないか。つまりそれまでに物語の真相を暴くことができねば、そなたの負けということだ。何しろメッセージボトルがたまたま目につくところに漂着したから良いものを、もしも割れて沈み誰の目にも触れなかったなら、それは完全犯罪であり、すなわち人間には不可能、魔女の犯行ということではないか。これよりわらわは、そなたがそれを読み終えるまで495年の魔女アンノーンであるぞ。そなたに我が孤島殺人のトリックが見破れるかな。Oh my gosh. そうとも言う。 What if you waited until there were exactly 13 people on this island, and then murdered all of them like this Agatha Christie novel? That's a great idea, Frenia. How long will it take? However long it takes. Craft the perfect mystery. Crazy. Okay. Now, at the next chapter, we'll take a short break because I need to get my steps in. And every chapter, I'm going to run around a little bit so that I can get the correct amount of steps. Just letting you guys know ahead of time that that's my plans.
Ming.第4章新しき日々。 I know I just said on the chapter, but I meant not immediately. So the next chapter I'll start doing that. Perfect. Because, yeah, I'll have to get like a quick 2,000 steps. My plan is to just run around.じゃあねヤス、あんた物をなくしたりするんじゃないわよ。 What a bitch. じゃあね。 If this girl's pestering me, I'm putting silverware in her room. I might be losing stuff, but at least I'm not trying to take the good silverware. それを言ったら、未だに奥様がヤスの勤務を認めてる方が意外だわ。逃げ出さない分だけ根性があるってもんだ。しっかりな、ヤス。Wow. とはついにお友達になれる。 Hold on, is this just like when I wrote one of my former enemies into my book as gay? You know what I mean? She's like, and then they were just shitty little steak knives, actually. Actually, they weren't even super cool maids. They were like shitty knives. Okay. Kaze, did you know how meta this game would be when you picked it? Did you fully understand that? Guys, Shannon might be on the spectrum. Okay. Fair enough. I would say that is a bonus stream question. So check us out on, I think it's Thursday is when we'll be doing I think I'm doing The Sims next week. Or feel free to join the Discord. I'd be happy to give you some advice there. That is a nuanced answer that requires quite a bit of time. あなたがどんなに素晴らしい人間に成長しても、彼女らはきっといつまでもヤスと呼び続けてあなたをバカにしたと思うもの。そんな人たちに認めさせようと思うなんて全然意味のないことなんだよ。それがいいよ。あなたには私や熊沢さんなどの Listen, at the time, 友達がいるじゃない。 I believe I was correct, because the information that I had at the time was that she was wildly incompetent as a servant, despite having been there for near on a decade. So with the information presented to me, I did make the correct decision, because how are you gonna work in a place for 10 years and not know what fucking tea you're serving? Like,
And then she got murdered pretty shortly after, and so I was like, okay, fair enough. Yeah. How dare you make an assumption based off of incomplete information? Notice how I adapt to changing information and adjust the list accordingly to drastic and surprising details. There's a lot of room for mobility in the tier list of this. Adding rice in here was a great idea. Ugh, the twins. Well, we haven't done that yet, because I will be updating the tier list at the end of episode 7, but I think Kaza already knows where I'm putting Kenzo at the end of episode 7. We need to put a compilation of the tier lists. Like, we'll put the tier list, maybe I'll retroactively add them to the... No, I guess not. I think I can retroactively add them to the episodes. Like, at the end of episode 7, I could put as the last, like 30 seconds or something like that of the video, make it the tier list. I think that'd be fine. Just as an image. I have to be reminded to do that. I will forget. But when they started out, they were real ratchet. I asked for some tea. It's like, no, you will ask for some tea. I already cleaned it. You already cleaned it. Do it again. もちろんエリートね。貧困法制な。奥様や源氏様の前ではそうだったと思います。でも目上の方がいらっしゃらないときは。Yeah, people don't rise to the occasion; they fall to their training. アスネさん、お道具は使うたびにちゃんと台車に戻してください。Big ass bitch. なくしません。私、置いた場所は絶対忘れませんから。おお、ベアトリーチェよ。それ似てる。まさかシャノンちゃんも。それ信じてるわけじゃないですよね。いえ、本当にいるんですよ。物をほったらかしにしておくと魔女がいたずらして隠したりするんですよ。魔女が物を隠すなんて。 Kenzo's not cracking the servants, is he? そんなことあるわけないじゃないですか。魔女なんてそんなのいるわけないし。Okay. Fair enough. Would actually be less reprehensible than what we learned at the beginning of this. いたずらだと思ってました。いや、そう思っていられるうちが気楽だった気がします。魔女ベアトリーチェは確かにいたと思う。私は信じない。ベアトリーチェであったかはわかりません。でも
人間じゃない何かは確かにあのお屋敷にいたんじゃないかと思います。人間じゃない何かというのは Excellent. ベアトリーチェの可能性もあると思う。バカバカしい。私もバカバカしいと思いたい。あれはきっとヤスのいたずら。仕返しでしょ。私も最初はそう思ったけれど。Terminal entrance. いたずらでは説明できないことがあった。必要というか気持ち悪い。具体的にはどんなことがあったの？置いたものがふっと振り返った拍子にはもうないんです。ヤスが隠したんでしょ。We'll call it spooky bass drop. そう考 What remain? えるのが自然だった。でも違和感も覚えてた。あんな気弱な子がそこまでえげつないことするかなってずっと思ってた。どんなことがあったか話して。鍵束がなくなった時には私が見てない隙にヤスがひょいってどこかに隠したんだろうと思えた。 However, 鍵束から一つの鍵だけが消えてて、それがありもしないところから出てくるなんて考えられない。その鍵だけあんたが見てない隙に引っこ抜いたんじゃないの？そんなのできる？実際に鍵束を丸ごとひょいっと隠すならともかく、鍵束から鍵を一つ抜き取るって考えれば考えるほどに簡単じゃないよ。ガチャガチャガチャガチャ、すぐそこで私が背中を向けてるのよ。そんなこと悠長にやってたらいくら私がバカでも気がつく。at least you're self-aware. 音もなくスーッと鍵が一つだけ消えていた。あの時に初めて気がついたの。これ逆ギレしたヤスのいたずらじゃなくて、もっとそのヤバいもんなんじゃねって。その紛失した鍵はどこから見つかったの？私のロッカーから。ベルネうっかり屋だからさ、ひょいって鍵をそれだけ外してロッカーにしまったのを忘れてたんじゃないの？ Oh, 鍵玉からなんで I know how to そ do の it. 鍵だけを外すわけ？ One. Let's say, for sake of argument, all the key rings look the same, which I imagine they do. Shannon would just remove the single key from her key ring and then swap the key rings so that she has the full key ring and what's-her-face has the double. And then she would sneak the missing key into the locker. Easy peasy. I'm a genius, you guys. I'm a fucking genius. ハスね、鍵玉の鍵外したりあるいは戻したりしたことある？私も試してみた。 By the way, I can only do these kinds of things with like key specific problems, not the closed rooms. 私無遊病？自分でやったことの記憶さえないっての？私バカだけどそこまでバカ She じゃない。 must have done it with magic. 私そこまで自分のこと忘 Hilarious. れてたりしない？それに私の鍵さ、確実に部屋に Now, 入 they った could 時は never do that to me because I would have etched my initials into the keyring. どうやって開けたわけよ？ Would have etched it in there, and then they would have been like, woo, I did it with spooky magic. I'd be like, there's no R and B on this. So, and then I'd find whoever had the R and B, and I would attack them. No, not just a piece of string. It's gotta be something that, like, a regular person wouldn't notice. Like, I used to engrave a bunch of my shit. Like, for example, at the strip club, everybody starts off with the same pair of black shoes. And all the new bitches always like to steal your shoes. So if you take your shoes off for any reason, or if you try and store them at your job, then people will be like, no, these are my shoes. I'd be like, well, that's impossible, because I don't remember your name being Riley. And they'd be like,
well, that's because it's not. I'd be like, no shit. My name is engraved. My name is engraved on the shoes you're wearing. Take my shoes off, ho. And they'd be like, oh, well. And then they'd like scamper away. Hilarious. だからさ、音をさせないようにさ、スルリとそのヤスがうまく鍵を抜いてベルネのロッカーに隠したんだよ。きっと。私も最初はそう思った。ヤスに舐めたことすんじゃねって食ってかかった。でも言いながら思ってた。これ絶対変じゃねって。だってさ、あの日私たちずっとヤスと一緒に部屋回ってたわけでしょ。鍵をカチャカチャ外すほどの隙は絶対ないよ。ヤスには無理っていうか誰にも不可能だよ。 I don't like how this thing calls us low-key stupid. Because it's like, hey, remember in the earlier stages where you were like, how could that possibly have happened? だから言ってんじゃん。ちゃんと鍵は最初あった。あの部屋の鍵を開けたのは私だから絶対鍵はあった。で、部屋に入って私バカだから鍵のジャラジャラが嫌いでひょいとベッドの上に置いといた。それで掃除終わって鍵束取って施錠しようとしたらもうなかった。 I know that this is giving us a clue as to how the closed door murders happen, but I don't understand it. 鍵を一本だけ抜くなんていたずらをして悠長にガチャガチャ言わせたらすぐわかる。なのにその部屋の鍵一本だけがスーッと蒸発して私のロッカーの中に。いいよ、ヤスがこっそりやったって仮定してもいい。そう考えると気楽になれるもん。でもね、じゃあどうやってロッカーに入れたわけ？ヤス、私たちとずっと一緒じゃん。私がないないって大騒ぎしてあちこち探し回ってロッカーの中で見つけるまでずっと一緒だったじゃん。ありえないって。 And that's how easy it would be also for her to have hidden the key. Because she would have taken her own key off, put it in the locker. Now she has a 2 key. She has a 3 key. She swaps the key rings. And then it appears as though magic has occurred. But in reality, no magic has occurred. And only a dumb bitch has been tricked. And it's only funny in this exact moment because it is not I who is the dumb bitch being tricked. あの子の言うさ、いつの間にか物がなくなってるってみんなが言うようにあの子がぼんやりしてるんじゃなくて。 And it's all the more unexplainable because they're like, Yasu's so forgetful. She couldn't possibly have thought this through. 私と同じで突然見えないことが起こってその Oh my gosh. Hey, remember earlier when she was telling you to like keep track of your shit? And then you didn't do that? And so she decided to teach you a lesson? So funny. そう。物がなくなるとか、単純にそれだけじゃないことが、その後も他にも何度も何度も。さすがに薄気味悪くなって、物とかその辺に置かないように気をつけたけど、それでもダメだった。最初こそヤスなめんなって思ってたけど、途中からマジでこれは違うって理解し始めた。私がポケットに入れっぱなしにしてたはずの鍵束から鍵が消えたことだってある。私は気づいた。ヤスがいたずらしてんじゃない。ヤスも私も同じ何かにやられてるんじゃないかって。落ち着きなよ。私は一部はヤスのいたずら、それ以外のほとんどはベルネのうっかりか勘違いだと思ってるよ。確かに屋敷はいつも薄暗くてどこか薄気味悪かったし。 Now guys, when I lose things, I'm gonna start blaming a witch about it. It definitely isn't because I'm a little airhead. It's because a witch has hidden it with magic.
Where's my purse? A witch hid it with magic. It certainly wasn't me. Where did my purse go earlier when I was at the store? A witch hid it with magic. Oh, that needs to be a shirt, actually. That'd be a good shirt. That's the next keychain, actually. Put that in the stream chat for me, Kaza. A witch hit it with magic, and it's just me, like, aha! Like, I'll take, like, maybe a screen grab of one of Beatrice's poses or something like that, and I'll make our captive artist make us a cool keychain about it. Oh, whoops. アスネはちっとも私の話を信じてくれなかった。だから私、途中からアスネに相談するのやめて、ヤスに打ち明けて相談したの。私はあんたのいたずらだと思ってたけど、絶対にあんたじゃない。なんか、そのおかしなものにやられてるって。そうしたらなんて。自分も同じようなことが何度もあったけど、誰に相談しても信じてくれなかったって。第一、先輩とかはヤスのことバカにしてたけど、ヤスは言われるほどドジでもバカでもなかった。年下に仕切られるのはムカつくからいつも反抗してたけど、仕事は割とそつなくこなしてた。そんなヤスがそこまでバカにされるほど物をなくすなんてことあるのかなって不思議に思ってた。だから確信したの。いる、このお屋敷には人間とは異なる何かおかしなものがいるって。それが魔女ベアトリーチェだと。もしそれがそう呼ばれるものならば信じる。とにかく人間じゃ説明ができないものが確かにあの屋敷にはいたの。それを理解できない人たちが私やヤスのことをドジだのうっかりだの勝手に言ってた。分かってない、全然分かってない。でもPaper. Underside of clamshell. Hid, H-I-D or H-I-D-E? It with
ベルネもさすがにヤバいと思ってしっかりするようになったじゃん。そしたら物がなくなるとかの騒ぎなくなったじゃん。やっぱりベルネの勘違いだったんだよ。違うよ、私ヤスにシャノに熊沢さんとかにも相談したの。そしたらやっぱり魔女はいるって。古い使用人たちはみんなちゃんと敬ってるって。私はベアトリーチェなんているわけないって堂々とバカにしてたからたかられたんだって。だから心を入れ替えた。ヤスに貴賓室の人形のお参りの仕方を習った。源氏様に頼んで鎮守の社にもお参りさせてもらった。そしたら収まったの、ピタリと。アスネも途中から魔女のことバカにしなくなったからよかったけど、もしも空気読まずにずっとバカにし続けてたら今度はあんたがたたりの標的にされてたに違いない。私が保証するよ、絶対にあんたがたたられてた。さすがに私もドン引くかな。口に出して言いやしないけど。あんた分かってない、本当に分かってないよ。だから私は新しい後輩にはきちっと教えたよ。違うよ、私ヤスに。違うよ、私ヤスに。シャノに熊沢さんとかにも相談したの。そしたらやっぱり魔女はいるって。古い使用人たちはみんなちゃんと敬ってるって。私はベアトリーチェなんているわけないって堂々とバカにしてたからたたられたんだって。Okay. だから心を入れ替えた。ヤスに貴賓室の人形のお参りの仕方を習った。源氏様に頼んで鎮守の社にもお参りさせてもらった。そしたら収まったの、ピタリと。アスネも途中から魔女のことバカにしなくなったからよかったけど、もしも空気読まずにずっとバカにし続けてたら今度はあんたがたたりの標的にされてたに違いない。私が保証するよ、絶対にあんたがたたられてた。さすがに私もドン引くかな。口に出して言いやしないけど。あんた分かってない、本当に分かってないよ。だから私は新しい後輩にはきちっと教えたよ。Yeah, Genji and Kumasawa literally letting her get away with psychologically torturing the maids. バカにするとマジでたたるからって。ベルネ They made fun of my mom, so I should be able to give them schizophrenia, and they're like, fair enough. 消えたらそれは魔女がすぐ近くにいて私たちを見てるって合図なんだよ。いたずらだとか魔女なんかいるわけないとか、そんなことを言ったらもっともっとたたられてしまう。私もヤスもそう。鍵が消えたらそれは魔女が現れた印。Oh, so this is the other POV. POV, I steal her keys. うまそうな鍵束が放り出されておるわ。 Ridiculous. そなたは最近すっかり用心深くなって面白くなかったところだ。冗談冗談。それにしても我が友が親切に忠告しているというので耳を重ねて不愉快な奴らよ。我が友を蔑む言動の数々、わらわに対するものと受け取らせてもらおうぞ。わらわの魔法をそなたごときの仕業と見下すか。ならばよかろ
人間には無理な Is this Golden 見せて Slaughter やれ again? ばいい Yep. 我が魔法を見せてやる And Magic is just stealing her keys. 我が友の忠告に耳を貸さなかったことを後悔させてくれるこの貴族な体では物足りない借りるぞそなたの体久々に本当の魔法を見せてやりたくなったぞわずかのひととき再び我が身を現世にHelp, I'm being possessed, and it's just kleptomania. いいぞこの外気に肌をくすぐる感覚やはり肉体はいい怯えるなすぐに体は返すささやかないたずらで懲らしめるだけであるそなたが疑われるような安っぽい真似はせんさあ思い出してごらんなさいそなたがどこにて眠っていたのやらさあさあ And she's just having like a seizure. そなたがどこにて眠っていたのやら Crazy. おっといけないいけない鍵とどとなくしてはまた Funny enough, I think this is also level 5 schizophrenia. そうこの部屋の鍵だけでよ Flipping through the DSM-5 with my homies. It's just Umineko. さあこの鍵をどうしてやろうかただ消し去るだけではつまらぬというもの Mm-hmm. そやつのロッカーにも放り込んでおくこれならずっと一緒にここで掃除をしている我が友にはアリバイがあるというものさあさあ思い出してごらんなさいそなたがどこで眠っていたのやらそうそこは暖かくて暗い場所ベルネのロッカーの中であるわYes, if you completely ignore the chain of events as it explains it to us, it makes perfect sense that she just removed one of her keys, put it in this girl's locker, and then when the opportunity presented itself, she swapped her key ring with the other girl's key ring, making the other girl think that like some horrible witch had stolen her keys and giving Shannon the perfect alibi. Except for the fact that it's completely lying to us, and if it wasn't like on its face obvious that that's what's happening, it'd be very difficult to like pin down.
Because the facts as they're presented to us, it doesn't make sense how she would steal the keys and then have the keys already be in the locker. Like the timeline of events doesn't make sense. So it would tell us like, oh yeah, this wasn't premeditated. I literally just had an opportunity and took it, but that's not true. Sure, but I don't think did it start off by showing them in the servants' room and then here? I think it did. Hi, 指先点検。ベッド OK。カーテン OK。お道具 OK。鍵も OK。ね？大丈夫でしょ？ん？はーい。Snuck away and put the key in the lock. That's too far away, wouldn't it be? どうしたの？何やってんの？ I feel like it would have had to be premeditated. Like, she would have had to know what room they were going into, hide that key, and then go into the room. It just seems like it's too far away. Right. Because there's no map for this fucking place. 鍵、私が閉める？わけわかんない。何これ？マスターキーがない。マスターキーだけない。どうして？こんな頑丈なのに抜けるわけないのに。Well, I mean, I guess that's two possible outcomes. Is she either snuck off and hid it, while the other two were, but that's super risky because they could just turn around and be like, oh, where'd she go? Then it eliminates the alibi. Or it was premeditated and that's just being obscured from us, which I think is the more likely of the two. I have this room all to myself. Hey, Shannon, are you awake? Mm. 一緒に頑張ろうよ。ほら、石の上にも3年って言うよ。みんなどんどんあなたを認めてくれているよ。だから一緒に素敵な使用人を目指そうよ。私、使用人辞める。え？使用人より魔女の方が面白そう。I want to be a witch. Where have we heard that before in pop culture? 魔女って何の話？みんなに愛されて頼りにされる使用人って、今ももちろん憧れるけど、でも今の私には魔女の方が憧れるの。それはIt's future. Hold on.
be. Yasuda, when she comes to confide about this, oh yes, we must not send her. You know, this happened to me many times, and no one believed me either. Crazy. Nice.魔女ベアトリーチェ、今日ね、ベアトリーチェが私に乗り移って、私の体を使って魔法を使ったの。その時、その未知の世界にゾクゾクっとしたものを感じたの。それは後宮家の使用人に推薦されたことを知らされた時よりもずっと上。知らなかった世界を初めて知ったような、まるで暗闇の世界だけに住んでて世界を全て知っているようなつもりになっていた私が初めて光を知って世界を目にするような、そんな喜び、Right. 興奮。 Man, the moment I figure out close-up magic, it's over for you motherfuckers. Pretty. Magic. それは Also, guys, it's occurred to me that for entirely too long, I forgot to change the Twitch schedule from the questions arc of Umineko to the answers arc, and my bad, homies. I didn't realize there was a difference. I mean, I do know there's a difference, but I didn't realize that it didn't switch on the Twitch schedule. So I think I fixed that. Just in time for us to almost be finished with the series.これが魔法。すごく楽しいよ。魔法。魔法。私の指にまだ少しだけ魔法が残ってたから使えた。でも本当の魔女になればもっともっと自由自在に何でもできる。もう私はこの楽しさを覚えてしまったの。もう人間には戻りたくない。使用人なんて退屈なの。耐えられない。だから魔女になるよ。魔女になるって。待って。もう決めたの、シャノン。今日まで楽しかった。この部屋をあげるね。あなた一人で使って。じゃあね。さようなら。Nice. Hey Shannon, you got this, right? I'm just gonna be plotting. I must ascend. Oh my god, she figured out the cheat codes, you guys. She's gonna get all those simoleons. 魔女の楽しさを知ってしまったら
もうそれは退屈な憧れ。もう戻れない。シャノンはどうするのか。シャノンはシャノンで、これからも尊敬される使用人でいてくれればいい。彼女は彼女のままで。ただ This is gonna be the 1-star review that ruins Kenzo's life. 彼女だけになるけれど、別れは唐突にであるな。まあよい。気まぐれな方が人生は退屈せぬというものよ。さればどうする。魔女がやりたい。 I wanna be a witch. しかしわらわがすでにベアトリーチェであるぞ。あなたが魔女で私の友人という設定はそのままで、ベアとは私ということに世界を変更する。つまりわらわはベアトリーチェの友人の魔女という。 What if I was a demon instead? そんな感じ。だからあなたは今からベアトリーチェじゃない魔女。Actually, my guy is the strongest, so you're gonna need to be a different guy. A guy that's not as strong. ふさわしい名前が思いつくまで保留にする。 Gap is in a gap of knowledge. ごめんね。よいよい。せっかくの名前だ。熟考してもらわねば困るというもの。あなたはベアトリーチェが幼く、まだ魔法が使えない頃からの友人。私のものを隠したりしてからかっていたことが縁の始まり。なるほど。それがやがて魔法に目覚めたベアトリーチェの対等な友人となるわけか。ではわらわは少しお姉さん的な立場の友人であるな。そんな感じ。喋り方どうしようかな。ベアトリーチェの一人称はわらわですっかり馴染んでしまったな。そなたに譲るか。わらわという言葉遣いは私が引き継ぐ。 Wow, just copying her whole style, huh? わかったぞ。ではわらわ。 And will you be having the titties out as well, madam? これからはわらわではないな。 No, that's a little too much for now. 姉的立場である魔女の友人にふさわしい喋り方を探しておくことにする。いや、なかなかの貫禄。私の、いや、わらわの容姿はどうしたものか。そうだな。私は真っ赤な魔女という感じであるからな。赤以外の雰囲気でまとめてみてはどうか。ベアトリーチェは夜の屋敷を徘徊するとき、白い人影の姿をすることが多い。やはり亡霊といえば白がイメージか。白いドレスの魔女。イメージをまとめてみる。Mm-hmm. It should be brown, perhaps, yes? Perhaps brown and gold? このような姿ではどうか。これが新しいベアトリーチェの姿なの？これは美しい。高貴な姫君みた Oh, い the だ green one? ね。気に入った。悪くないぞこの姿。いいじゃない。She's just dyed her pajamas. 気に入った。実に気に入ったぞこの姿。その調子で今度は私に素敵な名前をつけてくれると嬉しいわね。いつまでも名なしじゃん。ふてくされちゃうわ。
安心せよ。必ず立派な名前を考えてやろうぞ。それよりまず考えたいことがある。Oh, okay. So this is the first draft, I see. 魔法のイメージである。 What if I was all green? 物を隠したり Like a 別の場所に fairy. 瞬間移動させる魔法はそなたのイメージ。 What if I was like Pixie Beatrice? Like what if? わらわも What if I was just like a cute little dainty like cottagecore witch? What if? 使うとき黄金の蝶が飛び交う。そこは譲れぬぞ。素敵ね。それこそまさに黄金の魔女。じゃあ雲の糸が苦手で社に収められてる霊境が苦手でという弱点もあなたに。万能の魔女にも何かささやかな弱点があった方が面白いというもの。ではこうしよう。雲の糸に触れたらやけどをするということとする。Shannon being like, I can't be the witch because look at how many spider webs I've 霊力 touched. のある鏡は無論のこと、鏡自体も苦手ということにしよう。鏡って魔力があるってよく言うものね。いいんじゃない？いかにも魔女っぽい感じ。 Except I too am weak to mirrors because it's literally just being blinded in the eyes. 苦手ということにしよう。面白そうだ。一度に何もかも決めなくていいわ。世界をゆっくりと作り上げていくのだってとても楽しいのだから。Not the severe body dysmorphia. ゆっくりと魔女の生活を楽しみながら、わらわの世界を膨らませてゆこうぞ。あの狭くて暗い部屋はもうあんたの寝床じゃないわね。わらわこそは黄金の魔女。ドッケン島の夜の支配者なれば、夜の屋敷はわらわのもの。わらわの住まうべきは屋敷ではないか。ベアトリーチェの部屋決まってるじゃないか。そうね。お屋敷の2階のあの素敵な部屋。魔女の貴賓室こそベアトリーチェの部屋じゃないか。おお、そうであったな。今宵よりわらわが住まうは夜の屋敷のあの部屋ではないか。これはうっかりしていた。And then she's the witch doll or whatever. 行きましょう、ベアと。 That makes sense. 魔女が2人お茶をするならあんな狭い部屋じゃなくてふさわしい。 Where did she get the wig is what I want to know. そうであるな。 She's just like, oh man, really wish I had a like a pastel green wig. And Kuma-san was like loud and clear. 我が友よ。シャノンとはお別れね。Or is this the wig? And underneath that hair is just there. I feel like those are rigid as a doll. Huh. A lot of doll metaphors going on right now for no reason. そなたを目標に、そなたと友情を育みながらの日々も楽しいものであったぞ。 Okay. もしわらわが魔法の閲楽を知ることなく、 Did she shave one of the other servants' heads? And that's why they resigned? それはこれからも変わらなかったであろうな。Where did Shannon get this lace front wig? That's what I want to know.
Yasu doesn't exist anymore. Only Shannon's in this room. Guys, do they think we're stupid? I mean, only Shannon. Big reveal, it was Shannon. It was only Shannon in the room that entire time. Crazy. Really? ねえよ。きっと疲れてるからおかしなことを考えちゃうのね。おやすみなさい、シャノ。布団に包まれて静かに目を閉じれば、もう何も難しいことは考えなくていいんだよ。私は Crazy. シャノン、一人ぼっちの使用人。時々失敗もしちゃうけど、誰からも愛される優しい使用人になりたい。おやすみ、私。我こそは我にして我らなり。もう使用人ごっこは飽きた。人間ごっこは飽きた。これより我は、今宵より我はベアトリーチェ、1000年を経た黄金の魔女ベアトリーチェであるぞ。たたえよ使用人ども、怯えよ夜回りに選ばれたることを。夜の島は、屋敷はすべてわらわのもの、わらわの時間。ああ、我こそは我にして我らなり。さあ、我らの世界にてすべてを飲み込もう。それはまるで波頭のように。やれやれ、今夜も人間の書物を魚に神秘の月を飲み干そう。これがミステリー、これが密室、これが人間には不可能な犯罪とな。笑わせる。その程度の隙だらけの穴だらけが人間には不可能な犯罪とな。わらわを簡単させる素晴らしき密室魔法はないのか。ああ、やれやれ、これもこれもそれもあれもバカらしい。薬とは笑えるが、これでは月と書物にどちらが魚かわからぬというもの。
ミステリーに飽きれば蝶に姿を変えて島を、屋敷を、広大な森を自由気ままに散歩しようではないか。臆病なる夜回りの使用人の後をつけて回り、窓の戸締まりを確かめると、そのガラスに姿を映して肩越しに笑ってくれようぜ。何をするも自由自在、気ままで気まぐれ。夜のいたずらはなかなかに楽しそうだ。よし、決めたぞ。今宵からはそれで遊ぼうぜ。それは This is actually kind of a boss, 今宵も愉快。 kind of a boss track too. 魔女の世界、 Giving Devil May Cry a little bit. 全てを遊べる。わらわの想像力こそが我が魔力の源なのだ。ならばよかろう、面白い。それを無限大に広げようぜ。そしてそれで島を全て飲み込んでやろうぜ。島の夜は全てわらわのものなり。ああ、魔女の日々のなんと優雅で愉快なることか。ああ、我こそは我にして我らなり。愉快なる魔女の世界に乾杯。Crazy. 第5章、新しき元素。 Okay. So we're gonna take a short breakity break here so that I can get some steps in. We return in like 5-10 minutes. Get you a お風呂場の snack. アメニティは確認してくれましたか？ Get you a drink. And where are we at here? We will return shortly.
Alrighty, we return. I actually have 2,200. Just so you guys know. Close. So that needs to say 5,000 by the end of stream. Just so y'all know. How many did I get in that short little break? 500. I got 500 in that short break. Did I check the bathrooms? Amenities. That is the correct math. What math? What are you guys talking about? So either she doesn't get that many or we're looking at a 20-minute break. No, I set a timer. Okay, I set a timer. Also, what do you guys think of the potential new keychain design? You guys can attach it to your wallet. It says, a witch hit it with magic, but it's got a wallet with some money in it. That's the primitive design. That is what's going to be on the ticket. I think. I haven't decided if, listen, should I have Shannon stylized in the center? Me, the cow, being like, a witch hit it with magic. Or option 3, a wallet with cash in it as the center thing. Go ahead and cast your vote in the stream chat because I'm submitting that design after this to the artist. No, not me pick. You pick. If I pick, it will be wildly inefficient. I would give these also a 4 out of 10, these ginormous Fig Newtons. They're like too dry for what they are. ご苦労。最後にシャノンの目でも直接すべて確認するように。それから奥様が食堂のテーブルクロスをもう一度変えるようにと仰せだ。あらあら、昼間に皆さんで苦労して変えたばかりだというのに、どうしてまた？あのテーブルクロスではどうも色が違います。よくよく室内との調和を見てみたら、やはり合いませんでした。やはり別のテーブルクロスにします。あ、それから客間のシャンデリアの清掃はちゃんと確認しているでしょうね。エヴァさんが見上げて、あれは埃？それともまさか雲の巣？なんて言い出すことが二度とあってはなりませんよ。ご安心を。すでに入念に清掃と確認をしております。最後に私もすべてを確認いたします。I haven't noticed a single bit of dust or a spider web on any of the chandeliers. シャノン、若い使用人たちを連れて新しいテーブルクロスを準備するように、もう少し清潔感を感じる白いものを探すのですよ。はい、かしこまりました。And also, these are a bit gritty. Do not purchase these. I was swindled. And now the witch is here. What does the witch do at night? Crimes. The witch likely does crimes at night.
もういい加減飽きはせぬか、その生活に。Oh, Beatrice. Toothpaste Beatrice.ようこそシャノン、我が黄金のバラ庭園へ。Oh, I see. And it's just a stress-induced nightmare. 久しぶりであるな、シャノン。 This reminds me of back in the day when I worked at McDonald's. And they have like a bunch of sporadic beeps that would alert to be like, oh, this thing needs to be changed, this thing, whatever. And you'd fall asleep. And even in your dreams, somehow, horrifyingly enough, you would hear the beeps of all the different machines going off. A hell in which you could not escape. まあ、元気であったろうな。わらわは毎日そなたたちを観察しているのだから。 Welcome to the Uranium Rose Garden. Wouldn't that be green though? そなたはわらわをもはや覚えてはおらぬのだったな。私はあなたを忘れているのですか？だったらごめんなさい。謝るには及ばぬ。そのようにしたのだからそなたの罪ではない。名乗ろう。わらわは黄金の魔女ベアトリーチェ。ベアトリーチェ様。親方様が口にされる後宮家の Sodium grows. そのベアトリーチェではない。 Sodium famously glows yellow. 黄金の魔女のベアトリーチェである。 Phosphorus glows in the dark due to a chemical reaction. Fluorine, while not glowing, exists as a highly corrosive pale yellow gas. そなたが日々敬意を忘れぬ館のもう一人の主であるぞ。あなたがベアトリーチェ様。怯えずともよい。わらわとそなたはもともとは同じ仲間、いやいやルームメイトだったではないか。わらわはそなたに憧れ日々使用人の仕事に励んでいたこともあったのだ。私はずっと一人部屋でルームメイトは。別れの時そなたの記憶を奪った。しかし Of course. わらわはそなたとルームメイトだったことを忘れぬ。そしてそなたとの友情をわらわの方から一方的に破棄し、 It's because you have 忘れ amnesia. はせぬ。だからこそ一人残すそなたに悲しみを与えぬためにわらわとの日々の記憶も世界も全てを消し去ったのだ。分かろうとしないでよい。ただこれだけは信じよ。わらわはそなたに危害を加えるためにここに呼んだのではない。ここは私の夢の中ではないのですか？ Definitely not. 夢の中と思ってよい。 Because that's the exact truth. 眠ったそなたの魂を我が庭園に招いたのだ。そなたをこの世界の住人に招くために。
even more elegant than my boss's tea set. That's funny. Umineko 後ろ宮家も時にティーパーティーを開くようだが、わらわのそれとは比べ物にもなるまい。すごい。こんなの見たことありません。That's okay. 見たことがあろうとも、それは休場する立場からであろうが、そなたはわらわの友人。I'm gonna try and make a habit of doing the recaps in the beginnings of the episodes too. わらわは魔女。I really am still trying to figure out the freaking chapters on YouTube. I don't know why they make it such a pain in the ass. 好きなだけ頬張るがよい。 But ideally, I'd be able to like sort of break these scenes up for people so that they could just return back to where they left off. Like obscure enough that it wouldn't spoil things, but with enough detail that you could be like, oh, I'm pretty sure that's where I left off, you know? Like, I would set this as, like, tea party in the rose garden, and you'd be like, yeah, I remember vaguely that. もう二度と人の世の紅茶など飲めなくなってしまうに違いないぞ。Guys, you can eat roses. Did you know that? なんて素敵な香り。これは本当にこの世のバラの香りなの？喜んでもらえて嬉しい。わらわが紅茶に浮かべるためだけに品種改良を重ねたバラだ。すりつぶしてジャムにしてもこれがまた絶品でな。 I don't know about スコ that. ーンにもこの上なくよく合う。試してみるか？ Rosehip jam has a lot of vitamin C for you, but I don't think it tastes very good. So if I made rosehip jam, I would make it like cherry rosehip jam. So it has the vitamin C from the rosehips, but the flavor from the cherries. So you'd be getting, I think it's like a tablespoon of that. If you make it correctly, has all of your vitamin C that you need for the day. It's in the works. Eventually I'll get all of these things done. But they have to be unsprayed rose hips. Because obviously you don't want to be, you know, eating straight pesticides. 短い間だ。覚えておらぬだろうが、そなたと共に働いていたのだぞ。 Yes, but that would defeat the わらわ purpose. はドジで物をよくなくす愚か者。 The purpose is to have an easily gelled product that gives you vitamin C. I bet it would be good to mix into tea too. Like, instead of doing sugar or honey in your tea, you just do it like a bit of rosehip jam and you mix that in. That'd be tasty. ここではそなたは使用人ではなく、わらわの友人であり客人だ。ここでは何の不自由もない、何の苦労も退屈もない。そなたが望むすべてのものを与えることができるのだ。今やわらわにはそれだけの力がある。それに至ったことをそなたには知らせたかったのだ。何の取り柄もない私をこんなに素敵なおもてなしで歓待してくださって本当にありがとうございます。辛き日々を今日まで耐え忍んだそなたへの褒美であると、そう思えばよい。さあ黄金の蝶たちよ、わらわの友人を退屈させるでないぞ。軽やかな舞を見せるがいい。それに飽きたなら楽団を呼び出し、そなたの好きな曲を何でも演奏させよう。それにも飽きたなら勝者なる使い魔たちに種なし手品を披露させてやろうぞ。安心せよ、ここでの時間は無限。そしてそなたの願いもまたわらわが無限に叶える。わらわの茶会に終わりはないのだ。 When your extroverted friend invites you over.
こんな素敵な時間を与えてくださり感謝します。礼はいらぬ。なぜなら人の世で礼は別れの言葉を兼ねるのであろう。この茶会に終わりはない。だから礼も必要がない。でも感謝します。ベアトリーチェ様、こんな素敵なお茶会を本当にありがとうございます。でも終わらない夢はないように、この夢も終わらないといけません。ほう、なぜに終わらねばならぬのか。明日も早いので、いつまでもここでおしゃべりをしていたら、私はお寝坊をして奥様に大目玉をもらってしまいます。なぜにわざわざ短気な夏日のいる世界へ帰りたがるというのか。いやいや、労を多くして何のねぎらいもない人間の世界へなぜにわざわざ帰ろうというのか。私人間ですし、いつまでもここでお世話にはなれません。シャノン、そなたは勘違いをしているようだ。わらわはそなたを招いたが、追い返すような真似はしない。ここでの時間は永遠だ。そなたが別れを切り出さねばならぬ義理などない。わらわはそなたとどれだけ茶会を共にしようとも飽きぬぞ。むしろそなたという話し相手が実に心地よい。お言葉は嬉しいですけど、私は人間、自分の世界に帰らなくちゃいけません。家人にこき使われ、日々を学校と仕事だけに費やす何の彩りもない世界になぜわざわざ帰るというのか。それでもそこが私の世界ですし。シャノン、そのような世界がそなたの世界である必要があるというのか。率直に言おう。シャノン、わらわはそなたを招いたのではない。迎えに来たのだ。迎え？かつてそなたのような良き使用人を目指し、そして魔女の世界に憧れ、使用人から魔女となったわらわは、もはや魔法の閲楽を知り尽くす境地に至った。だからそなたを迎えに来たのだ。シャノン、やはり使用人よりも魔女の世界の方がずっと楽しいぞ。この茶会など旧友とのほんの挨拶代わりでしかない。わらわとそなたが望めば望んだ数だけ、いくらでも楽しき催しは繰り広げられる。それこそ無限に、永遠に、この黄金のバラ庭園を完成させた今、わらわは至ったのだ。こここそが理想郷。そう、ここを黄金の理想郷と名付けよう。その完成に至ったからこそ、そなたを迎えに来たのだ。もう何の不自由も忍耐も努力も必要ない。ここでそなたとわらわは永遠にいつまでも楽しく過ごすのだ。まるで終わりのないおとぎ話のようにな。素敵な申し出を The Golden Land. 本当にありがとうございます。でも私は元の世界へ帰らなくてはなりません。なぜに？ここは私の世界ではありませんので。Time for this to take an それは evil 認め turn. る。これまではそなたの世界ではなかった。だからわらわが招くのだ。これよりここはわらわとそなたの世界となる。そなたはもう客人ではない。この世界のもう一人の主となるのだ。わらわにも何の遠慮も無用。この無限の世界で
かつてルームメイトだった時のように過ごすだけの話。その記憶がないことが私はとても残念です。でもそのお招きはお断りしたいと思います。Guys, look. Shannon refuses her recruitment. She's like, nah. どんな義理があるというのか。この理想郷にて、わらわはそなたに対し最高のもてなしをした。そしてそれはこれからもそれ以上の楽しい日々が続く。なのに、それでも人間の世界を選ぶそなたには、人間の世界にて魔女の閲楽以上の楽しさがあるというのか。はい、人間の世界にだって魔法に負けないくらい楽しいことがあります。バカな。あるわけがない。いいえ、あります。バカな。わからぬ。わからぬ。There are things in the human world even more fun than magic. How old is she when she's having this realization? Deは、私はこれで失礼します。Probably her talking to a boy, if I had to guess. Either her tormenting her fellow servants or a boy. そのわらわに、そなたは手に入れられぬものがあると、そう申すのか。はい。知りたい。すべてを手に入れたと信じるわらわが、未だ手に入れておらぬものとは何なのか。教えよ。Shannon being male-centered is so funny to me. She's like, I must exact my revenge, but also boys. 魔女を煙に巻くというのか。では、これで。It also could be her setting several small explosive charges throughout this mansion. Like, I will bring them down. I will turn this mansion to rubble.「リーチェ、気にすることないわよ。」気にもする。ああもガツンと言われてはな。夜明けも近いから早く睡眠に戻りたいだけだったんじゃない？わらわが知らず、そしてシャノンが知る閲楽とは何か。 Is it potentially dressing like a femboy? 人間の世界にのみある何かとは何か。わからぬ。知りたい。 It's either a boy or dressing like a boy. 難しいこと考えたって頭痛の種に水をやるだけだわ。シャノンの代わりなら私が務めてあげる。私たちで楽しくお茶会を過ごしましょうよ。
もう茶会の気分ではない。そなたとの茶会はもう飽きた。 Rude. あらあら、釣れないわ。一体何をわらわは持たぬというのか。何を。 Giving yourself an inferiority complex is ridiculous. どうぞお足元にお気をつけになって。ありがとう船長さん。お体本当に大事になさってね。わしの友人にな、肩こりによく効くっちゅうのを商ってるのがおるんや。次の時試供品もらってくるで。いえいえ、お気遣いをありがとうございます。ほらガキども、いつまではしゃぎ回ってやがる。とっとと降りろい。ほらマリア、ママと一緒にお船を降りましょうね。Do we get to see, like, the teenage versions of them? アスナ、大丈夫か。お前が本当に乗り物がダメだな。ようこそ六軒島へ。長旅を大変お疲れ様でございました。Show her to us.旦那様、奥様、親族の方々がご到着なさいました。では私は親父殿に声をかけてくるとしよお願いします。私は皆様方をお迎えします。あ、シャノン。この窓枠を掃除したのは誰ですか。まだ埃があるではありませんか。大急ぎで拭きなさい。かしこまりました、奥様。親族会議の日の六軒島は普段と何が違うのだろう。それは絶対賑やかさ。これだけの子供が集まることはないものね。大人たちにとっては緊張感を強いられる日だったろうけれど、僕たち子供にとっては仲良しのいとこたちと一度に会える素敵な日だったね。夏はいとこたちで海ではしゃいだし、冬は冬でいろいろゲームをして遊んだっけ。 Oh, hey, Battler's making 俺 an たちにと appearance. っては親族会議ってのは楽しいもんだったぜ。それは私もだぜ。母さんなんかは粗相があってはダメとかうるさかったけど、私にとってもいとこみんなで遊べる楽しい日だった。何しろ Also notice 普 who's 段の六 missing. 軒島には何もねえんだから。すげえお屋敷に住んでたり、プライベートビーチがあったり、ガキの頃は羨ましいと思ってたけど、ジェシカの身になって考えるとさぞや窮屈だったと思うぜ。だろうね。六軒島には本当に何もない。友達の家もお隣もご近所もない。ジェシカちゃんの気持ちを考えると少し気の毒に思うよ。だから私にとっては親族会議の日は本当に特別な日。はしゃいでふざけて、まるでお祭りの日みたいな気持ちだった。徹底的に悪ふざけの限りを尽くしたぜ。大人たちは小難しい話ばかりで、あっちで遊んでなさいってことになったなら。年の近いいとこたちが3人はしゃぎ回らないわけがない。いいや、3人じゃない、4人だったよ。
エンジェは生まれてないし、マリアはまだ一緒に遊べるような年じゃないわ。Oh. 違うよフルフル。年が近いのはいとこだけじゃないよ。シャノンちゃんだよ。Oh, okay. I was gonna say, 彼女も俺らと同 this じくらいの年だ Leon ったからな。 person. 母さんが使用人のことは話すなとうるさかったけれど、私とシャノンは少しずつ交流を深めていったよ。六軒島で最も年が近い唯一の女の子だったんだから。僕たちとシャノンの4人は仲良しだったんだ。親族会議の時はいつも楽しく遊んでいたよ。ね、シャノン。はい。奥様に知られればお叱りを受けることと分かってはおりましたが。叱らせなんかしねえぜ。シャノンはずっと私の気持ちを唯一理解してくれる親友だったぜ。ありがとうございます、お嬢様。あの日も僕らはバラ庭園を、そして浜辺を駆け回ったよ。ただ駆け回ってふざけ合うだけが最高に楽しかったな。だな。この時ばかりはシャノンちゃんも年相応の笑顔を見せてくれたぜ。ちょっとはしゃぎすぎてたかもです。お恥ずかしい。今でこそバトラも立派な身長だけど、当時は私やシャノンの方が背が高いし力も強かったっけ。当時の俺は Yeah, that's a canon event, being taller than all of the boys until a certain amount. 成長が遅い方の方が背は伸びると聞いたことがあります。そうだろうな。シャノンちゃんの胸もあの頃は全然こんなじゃなかったもんな。そんなことはないよ。シャノンだってあの頃からもう女性の魅力を持ち始めてたよ。Creep. どうでしょう。女性の魅力ってなんだよ。やらしい。いやあの頃はまだ俺も可愛かったな。夏服の肩からちらりと見える紐に青い春の稲妻を I 感じた mean, もんだぜ。 they're both sexualizing her, just like to a different, like technically what George is saying is less creepy, but in the context of him thinking she's like significantly younger than him, it is creepy. But Battler being age appropriate but inappropriate at the same time is less creepy because he thinks this is a girl around the same age as him, but George thinks that she's significantly younger than them. He thinks that, you know what I mean? So it's like, contextually, technically what George said is less inappropriate than what Battler has said, but the context of it, him being like, oh, I'm the eldest of this group, and I'm looking lustfully at the youngest person, arguably, in this group, is crazy. おそらくは大いに誤解のある話だと思うよ。僕は男女の成長の違いについて人生の先輩として講義をした記憶はあって、Sure. いとこ同士での夜のワイダンはむしろ健全な発育の証であって、そのいやー、みんなでいとこ部屋で深夜になるまでそういう話をしてたっけな。隣のクラスの誰々がキスをしたらしいとか、サマーキャンプで素敵だなと思ってたこと手をつなげちゃったとか、誰々は自分に気がありそうでとかなんとか。いやー、なんか恥ずかしくて全身が痒くなってきたぜ。
いいじゃないか。 Things you don't talk そ to れ your もまた cousins about, 青 by the way. 春の甘酸っぱい1ページ。男女を意識し合うところから一番最初のピュアな恋が生まれるの。ただ男女で一緒にいたいだけというとてもシンプルでピ Simple, ュア pure で desire. それでいて高潔な Sure, 最 yeah. 初の But 恋。 that's also why you don't like isolate your kids to this degree, because then they're just gonna be like weird. You know what I mean? そんなこともありましたでしょうか。 Because I think it's probably important for adolescents to bounce ideas and stuff like that off on like other adolescents to be like, hey, is this like you know, to kind of like get parameters of what's going on like as they develop and grow and stuff like that. But super weird for that to be the context in which you're like talking to your cousins. 私はそのIt's giving Babylon. よくいろいろなことをご存知だなと。そのシャノンが一番かまととぶってて、そのくせ興味津々だった。一番むっつりスケベだった。そんなことありません。そんなことありません。お嬢様嫌いです。 Shannon consuming a horrific amount of yaoi all year long, and then these people show up and she's like, do the boys kiss? I can see it. それら全部をひっくるめてどれも懐かしいね。エッチな話をひそひそして親の足音が近づいてきたらガバッと布団に潜って寝たふりしたりとかあったな。あったあった。修学旅行かっつーの。全員同時にガバッと隠れる感じ、暗黙のルールみたいな感じというか、妙な連帯感というか、あの感じがすごい好きで These した。 are all bad parents. It's like, oh, our children are at the age of like adolescence. We should definitely leave them unattended for hours at a time. Hey, I did my best to try and illustrate Cannon and Battler kissing. Okay, I lack the artistic talent to give it the necessary wings, but 子供同士が群れてバカバカしい遊びに熱中し、くだらぬ話題で盛り上がる。 man, if I ever figure out light and shading, it's over for you そなたの見 people. つけた魔女の閲楽にも勝る人間の閲楽だというのか。はい。あなたにはこれが楽しくは見えませんか？ Hell yeah. 退屈とは言わぬ。だがこの低俗なはしゃぎ合いが全ての望みを叶えられるわらわの理想郷よりも勝るとは解せぬ。人と触れ合うことはとても楽しいことなんです。もちろんあなたの世界も楽しいものだと思います。それでも私はこちらを選びます。わからぬ。わからぬ。教えよ。そなたはこのような低俗なはしゃぎ合いの中に何を見つけたというのか。知りたいですか？ Girl, are you this dense? Cannon's eyes as hearts. Boys. これ前に約束した推理小説。ありがとうございます。お借りしますね。いいよ、シャノンちゃんにやるよ。俺はもう読み終わっちまったし。He got her a gift. もらってしまっては悪いです。高いものでしょうし。バザーでほんの何百円かでまとめ買いしたやつだから気にするなって。それより早く全部読んでまたいろいろと議論をしようぜ。 When he gives her little gift. 楽しいからさ。はい、
私も楽しいです。ミステリーは He basically burned her a mixtape, you 楽し guys. いですよね。議論したり妄想したりするのが楽しいよな。ミステリーは読んで半分を楽しみ、読んだ人間同士で語り合って初めて全てを楽しめるってのが俺の持論だぜ。Only slightly, huh? We barely even noticed that the other person was of the opposite sex. Sure. Just two preteens sneaking off unaccompanied by any other person. What could possibly go wrong? ホワイトニットを大切にした推理小説ってあまりねえんだよな。ホワイトニット？ Huh, where have we heard this before? 動機ですか？ああ、推理小説で探るべき3つの論点はフーダニット、ハウダニット、そしてホワイトニット。この前者2つを扱う小説は結構多いと思うが、最後のホワイトニットを扱う小説って案外ないんだよな。犯人特定後に動機を自白する作品は結構あると思いますけど、それを犯人が自白する前に推理できるようになってなければダメなんだ。動機がないと思われていた人物が推理不能な動機により事件に及ぶってのは、俺は個人的にはアンフェアだと思ってる。誰が犯人かとか、どんなトリックでとか、それを問う作品はすげえ多いぜ。いや、ほとんどだろうな。しかし動機を推理する作品ってのは決して多くないと思う。そうですね。Who、How、Why の3つの中で一番ないがしろにされている要素かもしれませんね。ホワイトニットを大切にしない推理小説ってのはなんだか一味足りないように思う。いや、つまらないって言ってんじゃない。なんていうのか、一番大切なものが足りないような気がするんだ。一番大切なものが足りない？心だよ。心が足りない。心？人の心ってのはすごく重要だと思うんだ。人間が殺人を決意し、計画し、準備し、実行に踏み切るにはものすごい大きな心の力が必要なはずなんだ。人は心で動いてるんだぜ。だからさ、犯人がただの殺人狂で面白半分に事件を起こしてるって作品は The Maid? なんだか少し Oh yeah. 好きになれない。殺すに値する十分な心の動きを描いた作品がお好きだと？そうさ。そしてそれを推理させてくれる作品が俺は本当は一番好きなんだ。心ってやつを俺はないがしろにしたくない。人は心で動いてるんだからな。そうですね。おっしゃる通りだと思います。
もこんな時間だな。兄貴たちを待たせちゃってるかな。そろそろ戻った方がいい時間ですね。シャノンちゃんと話してるとあっという間に時間が過ぎちまうな。いつまでも二人きりでお話をできたらいいのに。時計の針が恨めしいです。俺もだぜ。六軒島で一番楽しいのはこうしてシャノンちゃんと話すことだからな。私も外の世界へ出られたならもっともっとたくさんの本を読めるのに。シャノンちゃんはいつまで使用人を続ける気なんだ？わかりません。もしいつか辞める時が来たら。来たら？俺のところへ来いよ。そしたら今度はもう時間も何も気にせずに済むもんな。そうですね。ずっと一緒にいられますね。Oh my gosh. So he's like telling her he likes her without telling her he likes her. Like, 必ずその日は来るさ。来るでしょうか？ああ、絶対にな。その日が来たら俺が白馬にまたがって迎えに来てやるぜ。that's hilarious. When in reality it was the other way around. Oh, this is what they were teasing him about this in the beginning. その日はいつ来るんでしょう？ So it's like, imagine for a moment she's like, hey, I like you, and he's like, nah, I like girls more like Jessica. And in her mind, she's like, and then he said he would come to rescue me on a white horse, and we'd be together forever, and we'd read books together. And it's like, Shannon, have you been paying attention? I keep telling you. And she's like, yeah, I heard the whole thing. What are you talking about? It could go either way. 俺はいつだっていいんだぜ。シャノンちゃんの人生さ。よく考えてから決心するといい。Oh, okay. 俺はその決心が。Well, how could we know, Causin? This thing's constantly lying to us. She could be lying to herself. そ Never. の日までずっと待ってるぜ。嬉しいです。ありがとう。Boys when they're vulnerable. He's definitely looking out at the sea because the sea is beautiful and not because he's trying to hide his face from a girl. ありがとうございます。時間は無限にあるぜ。Well, I mean, they are low-key related, so it's not the best ship, but... 待ちくたびれちゃったら申し訳ないです。だから決心しました。決心しますというのが正しいでしょうか。今すぐ使用人を辞め Like, isn't she 75% his aunt? そう。1年後に Guaranteed their kids are born with webbed feet. 1年後にこの同じ場所で決心しようと思います。1年か。いい時間だな。春夏。I see, and then he never came back. それだけの時間を過ごして
自分の心と正直に向き合うといいぜ。ですから来年きっと迎えに来てくださいね。 That was his sin, is he didn't come back for her. Okay. I see. その日が来るの待っているぜ。She wanted him to come back for her. He didn't come back because he was beefing with his dad. And then, she decided to kill everyone. 絶対ですよ。 Yeah. 来年来てくださいね。 In precisely 1 calendar year from now, you will return and take me away from all this. He's like, yeah, no problem. What could possibly change between now and then? I think we all know what changed. Imagine if he had a white horse. First of all, a horse riding on a ferry boat would be terrified. He would not like that at all. It is very difficult to travel over water with horses. No, you can do it, but I think the price point of that is pretty high. It's also just generally very difficult to travel with horses. Have you ever tried to get one in a trailer, let alone a boat? Unreal. Very difficult. And white horses, funny enough, white carries a, he can interpret the boat as way up. Awesome. Now who's being overly specific? Anyway, so white horses specifically carry a gene called lethal white. So to breed a truly white horse, it would die instantly. So white horses are actually like a form of, I want to say like a form of a gray horse, because a true white to white horse with all white genetics would just simply perish. And white animals just generally, funny enough, are very sickly. Like, they don't have as robust of an immune system. Just generally, albinism and stuff like that is not a good trait to have. Like, this style of Beatrice indicates to me that she's very sickly. Shannon not getting to talk to her boyfriend for a full calendar year, and she just, like, goes completely nuts. Okay, is this another chapter end? Okay, so we are going to take yet another 10-minute break so I can run around in a circle. We'll reconvene immediately. Okay, so just pop that over here.
We have returned with blueberries. Let's see. We have we're like halfway there. Ooh. I really wish it was easier to calibrate like the day and times on your health app. Cause like, why can't I start my steps day at 6 a.m. instead of midnight? You know what I mean? Why can't I set my Apple to being nocturnal? Apple, get on it. Obviously. Okay. Willard. この姿は貸してあげるわ。私バカは嫌いだから。仮の名としてクレルと名乗りなさい。それともベアとがいい？感謝します。みすぼらしい姿を晒さずに済みます。それが異なる世界、私の物語なのですか？リオン、これが異なる世界のあなたにして我の物語。私が人間としてでなく魔女として生きる世界の物語。私も自分の人生にもしも想像することがあります。しかしあなたの話す物語は私の想像を超えすぎている。それでももう一人のお前のたどった人生だ。だからって容易に受け入れられるものではありません。いくら異なる世界とはいえ、私が家族や親族を、使用人の人たちみんなを巻き込んで恐ろしい事件の首謀者になる。Well, yeah, nobody's saying you didn't girl boss too close to the sun. 黙って聞いて。Be quiet. 静かに理解しろ。別の人生では Willard has the best voice 私が lines. 使用人をしていて、かと思えばいつの間にか魔女になっていて、そしてやがては恐ろしい殺人事件を何度も繰り返す。Hilarious. それをどう理解しろと言うんです。ああ、そうだろうな。誰にも理解はできねえだろうよ。こいつももはや誰にも理解してもらえるとは思ってねえ。だからお前なんだ。だからベルンカステルはお前とこいつ出会うはずのない自分同士をこうして出会わせたんだ。別に深い意味はないわ。単なる気まぐれよ。誰にも理解できない動機だから、リオン。せめてお前だけは理解しろ。この物語の主役は俺じゃない。お前だ。俺は Now, why would he say something like that? 介助役に過ぎない。Is this Battler's OC? ミルは犯人の動機を理解したと言いましたね。ああ。それは私が家族を、親族を、みんなを殺すに足る納得できる動機なんですか？さあな。それを考えるのは自分だ。俺が納得してもお前が納得するわけじゃねえ。お前の納得はお前がするんだ。私には何が何だか本当にわからないんです。ベアトリーチェが起こしたといういくつものゲーム版という名の事件を見ました。そして今もう一人の私が語る異なる人生についても聞いています。でも全然それと事件がつながらない。理解ができない。私も
この時やがてそのような恐ろしい事件を引き起こすことになるなど想像することもできませんでした。いえ、仮に想像し得たとしても私にあのような事件を起こす力はありませんでした。だろうな。お前の不幸は多分碑文の謎を解いたことだろうな。おじい様が出題したという隠し黄金の碑文ですか？事件ごとに異なる共犯者を得るシステム。導き出される推理は犯人が莫大な金を持っていたという可能性、そして全てを黄金鏡に招き全ての恋を成就させるもう一つのシステム。動機だけでなくそこまでをお察しでしたか？それこそが第4のゲームの最後の謎の答えだ。お前の最大の不幸は碑文を解き本当の意味で黄金の魔女として復活しその魔力を得てしまったことだ。今となってはあれはやはり不幸なことだったのでしょうか。わかりません。しかし1986年にバトラさんが帰ってくるという事実が変わらぬ限り何かの悲劇は起こったでしょう。そうだな。バトラが帰ってくるのが1年早いか遅いかだったら事件は起こらなかったかもしれねえ。バトラ君が1年早いか遅いかだったらとは。運命とは本当に皮肉なものですね。私に魔女の人生を歩ませ碑文を解くことで本当の魔女となり、そして6年を経て彼の帰りを知る。それら全てが運命ならばこれは私にとって必然であり逃れられなかった事件なのです。バトラは1980年 So she still hasn't come to terms with the fact that she decided to kill all these people because her boyfriend didn't rescue her. 後ろ宮家を飛び出した。そして6年間後ろ宮家を離れた。その不運がお前に事件の動機を生む。思いました。どうして6年も経て今さら帰ってくるのかと。そうだな。いっそ永遠に帰ってこない方がお前には良かったのかもしれない。もちろん苦しみは続いていたでしょう。しかし大量殺人という許されざる犯罪に手を染めずには済んだかもしれません。バトラ君が後ろ宮家を去り、それがどんな動機になるというんですか？逆だな。逆？バトラが去ったから事件が起こるんじゃない。It happened because he came back and forgot about her. バトラが帰ってきたから事件が起こるんだ。Because she's like, you're gonna take me away from all this, right? And he'd be like, bitch, who the fuck are you? 後ろ宮バトラ、なんと憎らしい男か。何より 6 years ago might as well have been a lifetime to him. 彼は自分のせいで事件が起こることに最後まで何の自覚もなかったこと。You're right, Shannon. It is his fault. 最後には思い出した。It's definitely all his fault that all these お people 前 are が dead. 諦めて消えたよりずっと後のことだからな。It's out of her hands, you それ guys. が本当なら私の心も少しは救われるのですが。私には未だにあなたたちが何の話をしているのか分かりません。ですが逃げずに聞こうと思います。知ろうと思います。一体あなたに何があって事件を決意するというのですか？そうだ。それが一番大事なんだ。
後ろ宮バトラが推理小説に対しお間ニットを尊んだように、黄金の魔女の物語もゲームも謎もすべてそこに秘められている。では引き続き語りましょう。1980年、私が事件を決意する6年前から。第6章、試される日。バトラ様が後ろ宮 He's 家の席を returning? 取られた？ Right, this is 6 years 旦 ago. 那様とルドルフ様がそう話してるのよ。もうびっくり。お前の人生にも、そして家庭にも、私は何も文句を言うつもりはない。しかし、親父殿はカンカンだよ。In a towering rage, you say. この方から愛想を尽かして席を出ていくなど、聞いたこともない。誰に似たんだか。バトラのやつめ、妙に頑固でバトラ君の気持ちがわからないのであれば、父親としての資格を疑われるかと思いますよ。よしたまえ。キリエさんの子供をしっかり育てたいという責任をルドルフなりに示したということだろう。それが来年だったなら何も言うことはありません。しかしどうして今年なのですか？もも開けないうちから。解任の時期を考えるとルドルフさんを見下さざるを得ません。まあそういじめないでくれ。これが俺なりのけじめの取り方なんだ。バトラ君が亡くなられたアスムさんに代わってあなたに抗議されている気持ち、本当に We don't ever get to see what Asuna looks like. もしここにいたなら一緒に肩を抱いて泣いてあげたい気持ちですよ。Oh, well, well. なんだよそれ、このクソ親父。じゃあつまりあんたはずっと母さんを裏切ってたわ But け he じゃ doesn't ね know えかよ。 Kyrie was first. そりゃ俺だってキリエ様知ってるさ。あんたのビジネスパートナーでいつも事業の相談に乗ってくれる頼れる友人だって聞かされてたさ。それが男女の仲だったなんて今さら言われたって知ったことかよ。母さんが死んだ後なら勝手さ。俺だってあんたの人生好きにしろと言ってるさ。でもな、キリエさんの解任はいつだよ。まだ母さんは生きてるじゃないか。ああ、 Battler, sit down. Your child. Your mother finagled her way into this relationship to usurp Kyrie specifically. If we can believe what she's told us. So, you're actually the interloper. You're just the one that survived. His responsibility to you superseded his responsibility to Kyrie. 新しい子を俺の弟か妹になんてよく言えたもんだぜ。母さんが天国で泣いてる。恥を知れ、恥を知れよ。俺は恥ずかしいぜ。あんたと同じ後ろ宮の姓を名乗ることが恥ずかしくて仕方ねえ。生まれてくる子に罪はねえさ。両親が揃ってなきゃかわいそうだ。せいぜい新しい家族を育んで幸せに育ててやれよ。だがな、俺は許さねえからな。 See, this is why it's important to check in with your children. He fully believes that he's been betrayed. だから俺が母さんに代わってあんたを憎む。全身全霊をかけてな。あばよ、クソ親父。Just no clarification of that at all. もう十分だろう、夏日。ルドルフは決してバトラ君に愛情を失ったわけではない。
長い時 There's 間 an をかけ L るだろ dad うが moment. 親子の絆を取り戻したいと願っている。父親として当然です。赤の他人ならいざ知れず、自分の血を分けた子供ならばそれが当然の責務です。いいさ、とことん俺を蔑んでくれ。反論はしねえ。それが俺のけじめのつけ方だ。せめて生まれてくる子だけは幸せにしたまえ。生まれてくる子もバトラも。 I mean, ultimately, it is Rudolph's fault that that whole thing occurred. But at the same time, like, he could have done a better job clarifying to his only son the reason why these women are furious. 私はお前を理解するよ。バトラ君がアスムさんが亡くなって嬉しかっただろうとあなたをなじった気持ちがよくわかります。もうよせ夏日。すでにルドルフはなじるべき人間から十分にそれを受けている。それより紅茶をもらえんかね。厨房の誰かに紅茶を頼んできてくれんかね。わかりました。アスムさんは気の毒だったが、 Natsuhi, go to bed. 生まれてくる子を考えればこれは偶然のタイミングだったかもしれんね。まるでアスムがそれを知って自分から舞台を降りたかのようだ。俺がアスムを殺したのか。だとしたら俺はいつから殺してたんだろうな。 Or did Kyrie kill アス her? ムさんを大事に思う気持ちがまだある。 Kyrie, pregnant, 何年かけて flips a でも little poison バ into トラ君と Asumo's 復縁して drink. まえ。 Bygones be bygones, she said as they drink tea in the garden. ああ、わかってる。そしてキリエさんと生まれてくる子にも等しい愛情を注ぎなさい。アスムさんの十字架を This might be a crazy take, but imagine fighting over this man to that degree. Like, he is for the streets. 地獄にもリザーブってやつがあるんだ。特上の席を俺に一つ取っておいてほしいもんだぜ。Clearly, he's a charmer, I get that. But to the degree that you're willing to, like, poison someone so that you can, like, バトラさん be the new も wife 気の is 毒 crazy. でいつかきっと仲直りをしてくれると信じていますけど。 Yeah, I mean, why wouldn't he? We forgive people for way worse. 使用人の知るところではない。それよりも新しく白宮家に加わられるキリエ様のお顔を早く覚えねばならんな。それもそうですね。今年の親族会議にはいらっしゃるんですからね。 Right. ならバトラは来ないってことじゃない？そう考えるのが妥当で I mean, あろうな。 his mom died, Shannon. Like, can you fucking give him a break? Damn. Like, I know your life is pitiful and you hate it and you want all these people to, like, be punished cosmically or whatever. But, like, your boyfriend's mom just died. Can he have, like, a little bit of a break? Write him a letter. How hard would that be? You know what I mean? Write him a letter and be like, hey, remember when you said I could come to your house? Well, it seems to me like you've got plenty of room at your house. I'm here if you need to talk. If your house needs a new servant that can come up pregnant, I guess. That's what would happen. Why you don't move a maiden? An au pair and a teenage boy? What do you think's gonna happen? You can't possibly watch them every minute of the day. Don't tell me they hold hands and Shan's up pregnant. 察するぞ。大丈夫よ。あくまでも親子喧嘩。そして噂話には尾ひれがつくものよ。きっと大げさに伝わってるだけだわ。
そうとも。もう二度とバトラがこの島に来ないと決まったわけではない。気を強く持つのだ。噂好きの若い使用人たちが話を好き勝手に膨らませているに違いないぞ。席を抜けたなどと大げさな。きっとただの親子喧嘩に違いないぞ。ありがとう。そうだといいのですが。そうに決まってるわ。 Just Shannon in her room with her dolls. 父親と喧嘩の一つくらいするわ。 He'll come back, don't worry. He just changed his name. It's just a little family drama. 仲直りするに決まっているではないか。男の喧嘩なんて火付きは良くてもすぐ燃え尽きちゃうものよ。それに比べ女の喧嘩は炎こそ上がらぬが、いつまでも火種が残るものよ。男の喧嘩など激しくとも一時。Accurate. すがすがしいものよ。そうですね。バトラさんとルドルフ様、早く仲直りするといいですね。するとも。バトラはいつも言っていたであろうが、よく父親と喧嘩をすると。今回もそれらのうちの一つと変わらぬ。母親の死と父親の再婚で動揺したに過ぎぬわ。祖父母の家へ行ってしまったそうだけど、どうせ 2,3 日も頭を A few days, and then it's 6 years? ほらあれよ、Oh. プチ家出ってやつね。She's just been losing her mind for 6 whole years. いずれにせよだ。これはバトラ親子の問題。放っておけば時間が解決してくれる。そなたが気に病んでも仕方がなきことよ。今日バトラが来なかったからといってこれからも来ないと決めつけるのは早計だわ。今日はルドルフが一人でやってきただけの話。そうとも。また次の親族会議では元気な姿を見せてくれるに決まっている。Okay, so I think his crime, right, is not that he stayed away, but that he finally came back. It's like, it's been 6 years. She's like, okay, I guess we'll just be in a relationship with Henry since he's got, like, the hots for me or whatever. Like, he's fine, I guess. She, like, resigns herself to being in a relationship with Henry to remember. Came back and didn't remember. Yeah. So it's been 6 years. She resigns herself that she's just going to date Henry. Like, that's how she's going to get out of this position. Because he's like, I'm going to make you my wife or whatever. And then everybody's going to have to listen to you. And she's like, yeah, okay, sure. Like, sounds great. And then Battler comes back and he's just like, just cool with her being with Henry. And then she's just like, yeah, fuck this guy and this whole family. I'm killing all of them. And I mean, kind of valid crash out, to be honest. Because, like, 6 years and he's not even going to, like, I guess, apologize or be like, I'm gonna take you away from this and him. Like, you were mine originally, and now that my head is on, like, I'm gonna do battle with my cousin to return you to me or whatever. Whatever nonsense that she'd, like, cooked up that was gonna be how it ended. And instead, he's just like, oh, yeah. Yeah, well, I guess you're with Henry now. Anyway, and she's like, what the fuck was that? Just seething. Shannon's just like, oh, like, it's so nice to see you. But in reality, she's like, I'll kill him. I'll kill him with stones. A dude that's like, man, it's so cool how you're at least 16 years old. And she's like, I'm gonna have to kill all of them, aren't I? It just goes to show, never make a confession to a woman, or if it goes poorly, she might pose as a maid for your wealthy family, and then have them all executed because you forgot that you were, like, maybe sort of engaged. Shannon low-key a stalker.
R.I.P. Shannon, you would have loved 23andMe. その決意の日に迎えに来るとバトラが約束してくれたんじゃなかった？それははい。わらわは言葉を選ばぬから言おう。それはつまりバトラと共に新しい人生を踏み出そうという決意ではないのか。バトラさんと新しい人生。そなたは決意の日にバトラが迎えに来てくれないかもしれないと恐れている。しかし決意の日はバトラが迎えに来てくれることだけを意味するのではないぞ。あなたがバトラとこれからの人生を共に歩む決意を示す日でもあるのよ。Reminds her of her その dad. 決意はそなた Sorry, が that was 自らする inappropriate. ものだ。バトラがただ来てくれるだけで Looking な out し得る myself. ものではないぞ。シャノン、あなたにはもう I'm これから sorry. の人生を彼と歩む決意はあるの？それがまだないから次の親族会議の日に決心するなんて言ったんでしょ？バトラと人生を共に歩むとはどういうことなのか。そなたは The 真剣に考 darkest えたこと humor. はあるのか。それはその When the family tree is just a wreath. Oh yeah, we're in the rose garden. My bad, my bad. Such things can only be said in the regular gazebo.「楽しそうな人生ではないか。ささやかな住まいを借りて自分の城を築けたならぜひバトラを招待するがよい。 Girl, move on with your そ life. うして新しい二人の時間、 See, this is what happens when you 二人の fixate 世 on a 界が man. 始まっていくのね。 Okay? You gotta be about your own goals, alright? はい。 And once you optimize for where you'd like your life to 素敵 be, ですよね。 your perfect partner will appear to you. You know what I mean? Because you'll be on the right track, and then you'll know that he's the right partner for you because you're doing what you're supposed to be doing. Whereas if you try and center your life around a man, that man could divert you from your goals. Okay. 結婚前 Same 提と with は same the other direction. Although it's a little bit less likely because I feel like a man is it's easier to direct a woman onto your path than it is the other way around. 夢を否 You know 定 what I し mean? ないで。 Like if you want to be the best, 目を I 閉 don't じた know, ま if ま you の want to 第 be 一 like the 歩に best pastry chef 何も ever, ないんだから。 what you don't do is just date some dude because you like him, okay? You go to pastry school or whatever, and you focus on that. And then the people that are around you, when you're doing the things that you are optimizing for, will be much more compatible with the path that you're on. It's you can't make people into what you want them to be. So you kind of have to like find people that are sort of like on the same path as you. 惚れた男なら結婚しちゃったりして With と夢 very 見ても rare 何の罪もない exception. ぞ。それが乙女の特権であるわ。 Why'd you want to marry this guy? He doesn't even believe in witches. "そしてそれは同時に試練でもあるのよ。 確かにこれは試 Yeah, 練である。 she already has one-itis. 試練どうしてですか？愚か Oh, 者 right. め。 Fair enough, バ true. トラは次の親族会議 Yeah, に see, 迎 this え is に why 来ると one-itis isn't good because it's like that's the only person for me. Well, statistically, that's 白馬に unlikely. またがって迎えに来るってね。 You get too fixated on one person and you put on these blinders and then you're not noticing anybody else around you. Okay? つまりそれはバトラの約束を信じないということではないのか？
だから We shouldn't. His actions don't line up with his words. You shouldn't trust people like that. あなたへの試練 Move on with your life, Shannon. Roll credits. She quits her job. She goes to the mainland. Starts cleaning houses for other people. She works at like a bakery or something like that. She finds somebody that's nice to her, that doesn't know about her past, and most importantly, she isn't related to. And then problem solved. どうして二人で暮らし、将来婚姻のちぎりを交わすことまで見通したなら、後ろ宮家の使用人であるシャノンと結ばれるには、後ろ宮の姓が邪魔をすることもあるかもしれぬ。ああ、なるほど。使用人の娘と結ばれるなんてギャンギャンって言われることを見越して、先に後ろ宮の姓を捨てたってわけ。Not her in her mind trying to be like, he did this all for me, actually. Not the copium. 後ろ宮の名を捨てたのは、そなたを考えてのことよ。ルドルフとの唐突な親子喧嘩は、それをもっともらしくする口実に違いあるまい。素敵な推理だわ。さすがリーチェ。どうだ、シャノン。I've met women like this, that they're like, no, this heroin addict is the one for me. I'm like, he's literally not. His only path is to prison. They're like, I have to have his babies. No, you don't. Stop it. Please, I beg of you. You want to be like a preschool teacher or something like that. Just be a preschool teacher, okay? Just pursue your dream in that avenue. I promise you, you'll find somebody that's not that. And they're like, no, this is the one for me. And like, he's not. He's literally, quite possibly, if I had to think of the worst person you could possibly be with, I couldn't have even conceived of this dude. That's how bad he is for you. So just like, move on with your life with somebody that isn't going to actively make your life worse and the lives of others around you. Please, I beg of you. Please, I beg of you. Oh, man. Find a nickel. I have entirely too many fucking nickels, is what I'm trying to tell you guys. And as far as I know, none of those girls had schizophrenia, so it's actually even more shocking that they would make that decision. None of these girls were inbred schizophrenia girls. Which I'm not saying, and I know it comes off right now like I'm judging her for that. That's not her fault. It is what it is. But it does present a specific set of parameters that need to be taken into account. Like, don't date someone that you're related to when you're already related to yourself. Capiche? Oh, man. The amount of times I've seen girls like reverse engineer why it's actually fine that this person's betrayed them is unfortunate. ならばよかった。そなたが悲しみで枕を濡らすのを見るのは耐えられんのでな。私の夢の中にまでやってきて励ましてくれて本当にありがとう。うん。もうじき朝になる。すべては夢。そなたは目覚めれば何も覚えてはいまい。しかし、そなたの心に静寂は戻る。はい。私は彼を信じて待つ。だから小さな噂話になんか耳を貸さないんです。そうだ。次の親族会議まで自分を磨きながら待つ。Shannon, at this point, just get a tattoo. You know what I mean? If you need some change in your life, just get some Yakuza style tattoos. You know what I mean? I'd actually be more okay with her like doing something like that than just sitting here waiting for a man. それではさらばだ、シャノン。そなたはわらわを覚えてはいまい。しかし、わらわはいつもそなたのそばにいて、そなたを見守っているぞ。ありがとう。ありがとう。次の親族会議など瞬く間よ。のんびりと待つがよい。必ずバトラは約束を守るのだから。
Yeah, he'll definitely remember that one obscure thing you told him 6 years ago. For sure, nothing drastic has changed in his life that could possibly affect his memory. Oh. How long did Henry wait before he tried to swoop in on this so much younger than him teenager? 名前だけならアスムさんより前から知ってるわ。Yeah, because she ル was ドルフ first. の昔からのガールフレンド。Okay, so she did come first. That wasn't a lie. ええ。ご縁は随分になりますので。Now she gets to take her rightful place, although she's probably pissed she's the second wife and not the first 馴染 one. まれることを期待します。はい。私も早く慣れて、夫をサポートできるようになろうと思います。それにしても可愛いお嬢ちゃんや。名前 Show は us なん the て言うん baby. や？エンジェちゃんですって。可愛らしい名前ね。Do we get to see baby Andrew? やはり仲直りはできなかったのかね。よりを戻すならこの機会と思ったんだがな。親父に似て頑固なやつでな。もうバトラ君は帰ってこないの？ Oh, okay. 寂しくなるわ。男には家を飛び出す気概くらいあってもいいもんや。そういう男はな、きっとビッグになって。Right, but you never know. Listen, you can never quite tell if people are telling the truth or not. So the fact that she says, "I wish I had poisoned her," could have been her just like covering her ass just in case. So it's like, I mean, she could have just been saying shit, you know, because they do like to do that in this visual novel. You know, she could be like, man, I wish I had killed her. Like, that's some stuff that you say when the police are like, yeah, we heard you guys didn't get along. And you're like, yeah, I wish I had killed her. That would have been very satisfying. Unfortunately, it wasn't me. Like, you've never seen that plot point before in, like, a murder? And then it's like, actually, we found evidence that you did kill her. And it's like, ah, right. I suppose it was me, you know? バトラ君にとってもう今のお家はお家じゃないもの。帰る場所はもはやそこじゃないわ。よしたまえ。ルドルフの家のつ。Right. 私たちが詮索することではない。Allegedly. クラスにさ。それは私たち家族の問題です。でもバトラ君がルドルフさんと一緒に暮らせる日が来る。I feel like this Shannon situation ends up being kind of like a Marilyn Manson situation. Where, or not Marilyn Manson, like a, is it Charlie Manson or something like that? Whatever the hell that guy's name is. Where Shannon's just like, man, I sure do wish the person that loved me the most would murder these people for me. Like, they've all perpetrated a crime against me. And Henry's like, no problem, I'll kill my mom. And it's like, that's not exactly who I was talking about, Henry, but good on ya. And then it's just like, wow, Jessica, you know how Kyrie's always low-key been kind of a bitch to me? Like, you should go murder her for me. Exactly. Like, she was going there to, like, actually kill her own mom or something crazy like that. And she's like, hey, yeah, your mom is actually super fucking not cool to me a bunch of times. And she's like, no problem, my mom's kind of not cool with me. And then she tells Balor, like, hey, you should kill your parents because, like, they perpetrated a crime against me. And he's like, okay, maybe. And then she's like, Maria, if you kill your mom, you can be a witch. And Maria's like, oh, sounds great. And then she's like, well, that's about half of them. And that should make it pretty easy for me to get the rest, you know? バトラめ、意固地になっちまってて、今は何を言っても逆効果だ。Or she just poisons all of them, you know? Or she's just like, I made you guys all some tea, and they just, you know? And then she stabs them all, and she's like, oh, a witch did it with magic. わしらには応援しかできん。仮に帰ってこないにしても、はよう仲直りできるのを祈っとるで。バトラが来ないと、なんだかつまらねえぜ。そうだね。早くルドルフおじさんと仲直りしてくれればいいのに。バトラ様の気持ちを考えると辛いです。急に家族が変わっちまったようなもんだしな。
家が居心地悪いってのもあるだろうぜ。男にはいつか独り立ちしなければならない日もある。Mm-hmm. バトラ君にとっては You can always tell who has the most power because when they're not there, that's all anybody talks そう about. なのですか？そうさ。男がいつまでも両親のもとでぬくぬくしていたらかっこ悪いよ。荒々しく巣を飛び出して一旗あげなくちゃいけない。 Henry fully still attached by the umbilical cord to his mother, by the 彼 way. に先を越されてしまったよ。一旗あげて立派になったら Why am I dressed like a milk cow? I just く am. れるのでしょうか？ Is what it is. ひょっとしたらもう帰ってこないこともあるかもしれないね。だってこれは彼にとって巣 Weird. 立ちなのかもしれないのだから。巣立ち。I feel like an entire generation just has like grown up like not knowing how to act on the internet, which is so wild to me. Like you've had the internet your whole life and you just like spout off a bunch of crazy nonsense all the time. It's crazy. わらわはシャノンにきっと来るからと何度も言ってしまったぞ。きっとシャノンはバトラが来なくて深く落ち込んでいるに違いない。わらわがいい加減なことを言って希望を持たせてしまったから。親族会議の今日を張り合いに生きてきている What would be funny, Kazu? 彼女の気持ちを考えると心が痛むわ。ありがとうございます。私は大丈夫です。 Oh my god. That's so mean. I mean, it's kind of Schizophrenia's job, though. シャノン。 Phrenia's doing her best, you know? もう She'll be here next year. Don't even worry あ about り it. がとうございます。悲しくなんかないと。 Every year he doesn't show up. She just loses her mind. 私は大丈夫ですから。そうか？そうなのか？ならば良いのだが。バトラのやつ派手に喧嘩したもんだからきっと引っ込みがつかなくなっちゃっただけに決まってるわ。男は意地っ張りだもん。 Crazy. そうであるとも。威勢のいいこと言って飛び出したものだから今さら引っ込みがつかなくなって意地になってしまっただけに違いあるまい。きっと来ればよかったと後悔しているはずだ。そうとも、そうであるとも。Listen, that would explain why everybody's so crazy about his dad. You know what I mean? Maybe, just maybe, it is a genetic trait of the people in this family. And that's why they're all so goofy. Yes, this is all a test to see if I'm worthy of him. ジョージ様が言ってました。 Oh yeah, I bet he's got all kinds of opinions about where Valor's at. そうよ。これは後ろ宮の姓を抜け出て、 Oh, definitely not 男として that. 羽 No. ばたくという巣立ちなんだわ。For sure not that. He's definitely gonna be here. 私たちはまだ若いんですし。 George fully like 結ばれようと思ったら、まだまだ社会的経験も信用も。 George fully 6 years older than everybody here, and he's like, I'm gonna be my own man. And it's like, oh, okay, well you haven't been for the last like decade, so 見事であるぞ。そうだ。その域であるぞ。よくぞその境地に達した。達せてなんか。 George's just been lurking around like a creep 今はそう思うことにします。
So cringe. You're telling me he went to school, he didn't find one other chick that he didn't have to creep on? He's rich, as far as everybody knows. And he's still like, nah, that one servant that I have complete power and dominion over, that's who I want to date. And it's like, yikes. I mean, I'm not saying every single guy's gotta, like, shoot for the stars when it comes to their, like... The game title reminds me of an anime. I think Umineko was an anime. Didn't they have an anime, Kaza? まだだったからです。彼が来てくれるかをしっかりと信じることもできなかった私では、それも当然ですね。おそらくバトラもそうであったに違いないぞ。そなたを迎えに行くだけの覚悟がまだまだ足りなかったに違いない。神様は白状じゃないわ。二人の気持ちが本当に近づいた時、No anime whatsoever. 引き合わせてくれるの。織姫と彦星のようにな。今年の七夕はたまたま天気が悪かった。今日のことはその程度に思おうと思います。One sec. I think I have left a creature in the wrong place. でも、バトラ君が帰ってくるのは。It growled at me, so it can stay. 6年後の話だ。だいぶ先の話になる。このまま、こんな辛い気持ちのまま、6年も待ち続けるというのですか。来年こそはと、毎年待ちわびるのは、それはもう永遠に待ち続けるにも等しいものでした。痛々しい話ね。あなたがしたと思ってる約束を当のバトラは全く意識していなかったようだし、バトラ君はルドルフおじさんに似てキザな言い回しを好むこともありました。そんな言い回しが誤解を与えたのかも。バトラはきっといつか後ろから女に刺されるわね。まあつまりNah, I don't think I will. 言葉は意味が宿れば人の人生を左右することだってある。軽率な言葉は人を殺せるかもしれねえ。This is another chapter end. Okay. 第7章、恋の目。 We'll once again take a short break so that I can run around a bunch.
We're approaching the correct amount of steps. Woo! Okay. Mm. Okay. Zoop. 男ってどうして群れるとバカばっかになるんでしょうね。なんつうかさ、幻滅するわけだぜ。ちょっと大人びててかっこいいかなって思った人がさ、クラスの男どもで群れてる時にゲビた話して下品な声で笑ってるの見ちゃうとさ。確かに男同士でいる時の男の方ってすごい子供っぽいですものね。まあそれを言ったら女も同じようなもんですけど。お嬢様だって素敵だし、お年頃だし、気になる男の子がいらっしゃるんじゃないですか？恋はしてえけど、気になる男子ってなかなかな。お嬢様はもっと恋に積極的でもいいと思うんです。余裕ぶってられるのも今のうちですよ。友人の誰かが付き合いだしたなんてことになったら急に世界がひっくり返りますよ。そんなわけ Man, ね your えじゃん。 girlfriends really be your first 私 bullies. の友達に裏切り者はいねえぜ。多分。ああ、ダメダメ。女の友情で一番信用ができないのが恋の出し抜きです。お嬢様だって素敵な人と知り合ったら絶対友人なんて裏切って付き合っちゃいますって。Hmm. シャノンはどうなんだよ。 I still can't figure out how 私ばっかりでずるいぜ。 how シャノンも Jessica 話せ went よ。 on a date with Cannon. 私はそういう方が身近におりませんし。That was her シャノン school は裏切るな festival. よ。彼氏作るなら一緒だぜ。 Yeah. 約束したもんな。 He came as a guest. Sure. シャノンちゃんみたいな子に限って案外早く一抜けしちゃうもんですよ。シャノン、白状しろ。本当に付き合ってるやつはいないよな。なあなあ。いませんよ。本当です。本当に？本当です。私たち恋人作るのは一緒だからね。絶対だぜ。 I sense some weird girl nonsense coming up. はい、約束します。それは嘘をついてる顔ですよ。絶対この中でシャノンちゃんが一抜けする。私にはわかるんです。奥手そうな子がいつもみんなを出し抜くんです。 I wonder why that is. この野郎、白状しろ。お許しください。 Just a little aside, I love the chairs in this room.
That style of chair is pretty sick. Not the ones with the arms, but like the one over at her vanity and stuff like that. Cool chairs. Oh my gosh, everything reminds me of him. Shannon, lock in, okay? You're embarrassing yourself. The furniture isn't made of people, is it, Kaza? The furniture better not be made of people. Okay, fair enough. やっぱその辺さ、男と女で価値観ってかなり違うと思うんだよ。違います違います。全然違いますって。基本的に女の子は夢見がちで、男は何も考えてなくて適当って感じです。異性同士で心を通わせるってやっぱ無理なのかな。相当難しいと思いますね。女はすぐに相手のことが分かったような気になっちゃう悪癖がありますから、男の言う特に深い意味のない言葉にいちいち何かを感じてしまって勝手に勘違いしちゃうって結構ありますから。ああ、いるいる、そういう子。はために見て、どう見ても大したこと言われてないのに、一方的に彼は私に気がある。 Somebody's read Snowpiercer. いるいるいる。女の一方的な勘違いって痛々しいですもんね。 There's that Brave New World. Soylent Green is Snowpiercer, is it not? It's the like weird protein cubes that they make everybody eat. 勝手に心が通じたとか思っちゃう痛い女の子にだけはなりたくねえぜ。 Oof. Oh man, you two go on the list for sure. Remember on that one day that you guys said some bullshit to me? Well, you'll be thinking about that when I decide to murder everybody on the island. Shannon in her journal, probably. Okay, Kaza. So if Maria is 5, how old does that make Angie? Just real quick. So that I can grasp the length of time that is passed. It literally just says 2 years. 今年もバトラ様はお帰りになられませんでしたね。そうだね。 Okay, so she would have been 2. Okay, so it's been 2 years that he's been gone. I didn't realize it was going to say it immediately after. I wanted to preempt it, but... どうやら僕たちが思ってたよりもずっとバトラ君は Time for you to monkey branch. I guess you're gonna date George now. That's the only other guy. That's literally the only other guy on the island. I mean, he could just leave. George becoming a very pivotal point of why they don't hire any male servants, just in case. God forbid, right? God forbid he have a single ounce of competition on this island that his family owns. What a puss. Jessica's like, man, it'd be really cool if there was a single boy here for me to lust after, and George's like, can't have the competition. Guess she'll have to be a spinster, head of the family. I mean, I guess, to be fair, you wouldn't want a boy for Jessica to fall in love with because she's going to be the head of the family, so strategically you would marry her off to, like, some wealthy baroness or some wealthy baron or something like that, right? So I guess you wouldn't technically want a guy to be around Shannon, because if she turns up pregnant, this whole thing is, like, turns into a nightmare real quick.
Like the family will be like, "Oh no, how do we sell off our most valuable cattle?" See, this is why you can't have a co-ed staff, because they just get up to shenanigans. Shenanigans, as it were. What year does she finally break and be like, you know what, like, screw it, I guess I'll just date George? Or does she hold out until the very last possible minute and she just ties him on real good, right? Like year 6, she's like, it's been 6 years, I guess I'll just date him. He's clearly lusting after me. They go on one date and he's like, this is gonna be the woman I marry. And then, like, 2 days later, she hears Battler's gonna be at the family conference. You know she's just seething in her bedroom, like, this son of a bitch. Really? Makes me wait 6 years, and after I've already become, like, basically engaged to his cousin, he's gonna show up? I'm killing his whole family about this. Makes sense. She just has to nuke the whole island because of the shame of it. Can't believe it. I held hands with this weirdo, and you're just gonna show up to the family conference like nothing ever happened? Oh, I'm happy for you, Shannon. So great to see you. You guys are a great couple. She's just seething in her bed. Ugh. Yearning for a guy you haven't seen in years is crazy. He didn't go off to war. Ridiculous. Oh my gosh. Low-key, and I know that this is going to be lost on a lot of you guys, it's giving those chapters in Twilight where it's just like the season's changing because Edward leaves her, the vampire guy leaves her, because he's like, oh, it's too dangerous to be around me, Bella. And I was like, yay. But then for like, I'm pretty sure it's like a full calendar year, she pines after this dude. Until finally she's like, I'm going to jump off a cliff until he notices me. And then she jumps off of a cliff, and then he's like, oh my god, she's dead, but actually she's just spooning a werewolf. And he's like, I'm gonna kill myself because the girl that I love, that I left, by the way, I'm pretty sure she's dead, so I'm gonna expose myself to the world and have a tribunal of vampires murder me because of it. So if you really like the, like, pining, yearning aspect of Shannon's nonsense here, give Twilight a read, you might enjoy it. That book, I think, specifically. And I want to say that's the very first book where he breaks up with her. It might be the second book, but I'm pretty sure it's the first book. So this specific part of Umineko, if you like this, the yearning element of it and this, like, kind of nonsense teenage drama right here, I feel like that would be a good, like, pop culture reference for you to add to your lexicon. Yo, シャノンちゃん。今年もべっぴんだね。ほら、エンジェ、足元に気をつけて。いやあ、シャノン。やっぱり六軒島はいいね。早くクラウスおじさんもリゾート化すればいいのに。しなくていいわよ。もったいないわ。それもそうね。お久しぶりね、シャノンちゃん。背ちょっと伸びたんじゃない？ありがとうございます。今年もいい天気や。こうして親族誰一人欠けることなく元気に揃うのは実にめでたいことや。それでは皆様、お屋敷にご案内いたします。
バトラ君に会ったんですか？元気にしてました？ええ、元気だったわ。先日園児を連れてちょっとだけお茶をしてきたの。仕方ないわよ。バトラ君よりアスムさんのご両親の方がお怒りだったと思うもの。もうこの喧嘩はバトラ君とルドルフさん2人だけのものじゃなくなってる。じゃあバトラはそのうち帰ってくるんですか？ルドルフさんと仲直りはするけれど、後ろ宮家に帰ってくるつもりはないみたい。仕方ないわ。気持ちもわかるもの。I don't think he's thinking about her at all, which is the crazy part here.そうだ、バトラ君とみんなもずいぶん長く会ってないでしょ。みんなも寂しがってるだろうから手紙を書きなさいって言って。Did he write her a letter? バトラからの手紙？へえ、あいつ何を書いたんだろう。彼の近況でも書かれてるのかな。楽しみだね。これは僕宛てみたいだね。一枚一枚宛先が違うみたいだ。How many names could there possibly be? Thank you. これはマリアちゃんにだって。Maria's a child, so okay. 後で読んで聞かせるわ。ありがとう。エンジェちゃん宛てもあるよ。さすがにまだ読めないよね。読めるようになったら渡すことにするわ。こっちは元気で楽しくやってるぜ。だってさ、ならよかったぜ。それで全部ですか？うん。Yeah, これで全部みたいだね。Yeah, definitely. That's all of them. おやおや、文面を見る限りバトラ君はずいぶん元気に過ごしてるみたいだね。毎日が充実してるってさ。Suspicious of that interaction. Although, how would he have done close-up magic to hide that letter? No, precisely that, though. Absolutely that. Yep, that's definitely all the letters. Ridiculous. Yeah, he seems like the type, too. Because he's got his eye on the prize. You know what I mean? Show me these memes. Oh. Yeah, I just know that George has done some buffoonery. And or potentially Kyrie's like, I'm not gonna let her lust after a man. It could be either one of them. It could be he wrote a letter and Kyrie looks at the letter and is like, you're not doing that to that girl. I've been that girl and it's hell. Okay?
Um, so I think it's possible that either one of them could have omitted the letter. Or he just didn't write her a letter, you know? I feel like if you've been gone, you would hearken back to all the people you spent time with and you would write each of them a letter, surely. You know what I mean? He has no reason to believe that Shannon has quit or been fired, so I feel like 3 years is not long enough to forget someone that you spent a bunch of time with, but like at least 4 years, right? Because she's been working there for 10 years at the point when he returns. So that means they would have spent like 4 years like being friends. You know, maybe intermittently, I guess, but still. Oh, I see. So either way, it's possible. キリエさんに手紙を書けと促されるまで私たちのことを忘れてたそうよ。バトラ君らしいでしょ。ずいぶん生活が充実してたみたい。学校では女の子にモテモテみたいよ。へえ。Oh, that'd be even worse. それはすごいね。バトラは変に気ざったらしくて笑えるとこがあるから、そういうの好きな子もいるだろうな。Oh. 納得だぜ。Should be seething. ないみたいだね。僕の方に六軒島に行くことはもうないだろう。Nope, never mind. George took it. I've heard all I need to hear. It's him. He's the fucking snake in the grass. Because he's like, God forbid another man say something to this child I've been trying to groom. Fucking creep. He carefully tucks Shannon's letter into his own letter, and he's like, yep, that's all the letters. It's up his sleeve, literally. Mm-hmm. D1 hater behavior. それじゃあ、迎えに来るという約束は夢見がちな私の錯覚か。バトラにとってはちょっとしたカッコつけただけの意味のない。Why would Battler's supposed piece right here just be lying to us? You're like, I wrote her a letter. I don't know why she's being such a weirdo. Like, she clearly read my letter, didn't feel the same way about me, and then started dating George. Like, that's clearly how things went, timeline-wise. And so then he shows up and he's like, I guess I won't bring it up. Like, whatever, I guess. Like, they're a cute couple, and he just moves on with his life. But she's like, how dare he not write me a letter? Like, at that age, that'd basically be like him breaking up with her, even though they were never dating in the beginning. But George needs her to be vulnerable and sad. That's when he'll strike. Mm-hmm. 約束を破ってさえいないのですから。ただ初めから約束などなかった。ただただ悲しいだけの滑稽な物語。わらわのせいだ。わらわが無責任にも。I see. バトラが約束してくれたかのように。I think there's a song like that. 吹聴してしまったのだ。いいえ、誰も悪くないんです。私が彼の気持ちも私と同じだと決めつけてしまったから。約束こそバトラはしなかった。しかしバトラの気持ちは決していい加減なものではなかったはず。そなたのそれに比べれば確かに多少の温度差はあろう。しかしそなたのことを好いていたのは間違いない。
I found it. I'll put it in the stream chat. It's very Shannon coded. I think this is the right one. And the sunken cost of feeling like you pined after a guy for 3 whole years that wasn't even thinking about you enough to write you a letter would suck. I mean, honestly, weasel behavior, but I feel like we got that vibe off of him, like, immediately, so this shouldn't be a shock to anyone. Is this just a picture of her crying over this man? Be realistic. A white horse, you said. Oh my god. That's a good one. Ah, poor Shannon. Frenia, please. Tell me what I must do. What if I manifested you a younger brother-like character who you could impart this sad knowledge onto? You're kind of bumming out my garden area. Are you serious? This is pretty good so far. It lingers a bit. I'll give it that. Umineko does one thing and one thing exclusively, and it's lingering. Umineko is like after you finish your 4-course meal and they're like, but there's 8 more courses, and you're like, but I think I got it. I think I'm fully nourished, and they're like, no, you stupid bitch. You're not even close to being fully nourished. What if we stuffed you like a foie gras goose, full of information? Guys, am I clairvoyant or what? What if instead of a boyfriend or a pony, I got you a little brother? What if I contrived of a boy that would never betray you like this and only looks up to you? And also you cross-dress. Have you thought about LARPing as a femboy?
バトラへの恋の目を捨てることはできぬか。はい。だがそのままでは、その目は Shannon literally just hits her emo girl era and decides to call herself a boy's name. 人は宇宙を持たねば生きら Shannon れ said, "Can I wear too much eyeliner and be bummed out all the time?" And they're like, 一人では生 "No, み出せぬ。 you're gonna have to wear a little hat about it." 宇宙。そなたは恋の目という宇宙をバトラと二人で生み出した。その片方が欠けたからそなたの宇宙が壊れたのだ。人は宇宙は一人では何も成し得ぬのだ。でも私の宇宙を生 Life み is 出すもう pain. 一人の Cannon just バトラさ cut ん the が rose 帰ってき bushes. ません。ならばバトラ以外の All も I のと see every day is 新しい宇 suffering. 宙を生み出すしかない。バトラさん以 We 外 need の more 誰か flour と in the kitchen. 生み出すというのですか。その誰かをわらわが与えよう。誰かって何ですか。 Stop. そなたの心を傷を埋め癒してくれる存在だ。そやつはそなたを裏切らぬ。嘘。そなたの新しい兄弟だ。 Guys, am I good or what? 弟を与えよう。 In the very beginning, I was getting like weird twin vibes, but now that she's schizophrenic, it 福 makes 音の way 家 more で仲の sense. 良かった実の弟のように可愛がってきた少年。そういう存在をそなたに与えよう。 How's she pulling this magic そ trick や off, つは though? そなたと二人で新たな宇宙を築くだろう。その弟がバトラさんへの恋の By the way, I don't think I would be talking about any of these things with my schizophrenic little brother. そうだ。 I wouldn't be like, a boy was mean to me. They don't care for the most part, I don't think. では He'd just be like, oh wow, that's crazy. Anyway, I'm gonna go play Xbox. どうするのですか。私のバトラ It's さん just へ a の気 wreath. 持ちは This family tree is just a wreath and schizophrenia medication. できません。わらわがその目を Just antipsychotics and coke in the cabinet. あなたがそなたは恋の痛みを忘れ新しい宇宙を作り直すことができる。恋の目はわらわが代わって引き受ける。わらわは痛みをも引き継ぐことになるがわらわの持たぬ唯 The 一の fact that this 元 girl was pining after 3 different people, the 3 of whom are cousins. And she's low-key their aunt. Talk about Game of Thrones. This is some Targaryen ass shit. Which, I believe I asked you, I was like, what? I said, is this some Targaryen shit? And I can't remember what you said, but it was not no. そなたに I can't help but remember, it wasn't no. Shannon couldn't trust a man, so she decided to become one. And imagine her shock when she's doing the rose bushes and her ex-boyfriend shows up and she's like, he's not even gonna offer to put all this dirt in this wheelbarrow for me, and then he does, and she's like, oh, so he'll do that for a man, but he won't write me a letter. And she's just like sitting there like, just crashing the fuck out in her diary later that day. Now I gotta go change my outfit and serve everybody tea and not be all pissed off about it. Fucking bullshit. Is it a love triangle if there's 4 people in it and so creepy. Such a creepy face.
Uncanny Valley. Very popular anime trope, girl just dresses like a boy. Shannon really, at a certain point, just had to be like, which personality do you want then? Hey, has anybody done an Umineko edit of that yet, where it's just Shannon, but like, so I think there was a TikTok where it was like, oh, he says he likes different personality, or he says he, something, basically to the effect of he likes to date other women, and it's like, which one do you want to date? And it's just a cosplayer going through all the different cosplays they do. But it would be Shannon, and then Cannon, and then Beatrice, and then all of the other, all the other freaking Shannon, you know, iterations, right? And then jump cut to just like Battler's horrified face. That'd be a good cosplay edit. Horrifying. おはよう、私。Shannon has a boy in her room. It's just Shannon, dressed as Cannon. Putting on cologne to go talk to Jessica, and then having to quickly put on perfume to go talk to George. She's running herself ragged across this. This is why I think, like, it's gotta be Jessica knows, but she's just like, doomed Yuri, what can I say? Alright, guys, you know what time it is. This is a new chapter. Does that math work out? Yeah, I guess it does. Is this in fact a new chapter? Right here. This very moment. I wasn't paying attention. Is this a new chapter? If this is indeed a new chapter, you know what it is. We'll once again take a short break so that I can run around. Make sure to put your memes in the Discord. We'll return after a short break.
Guys. Look at that. Excellent. So I'll finish that after stream. We will take no more breaks. Just so you guys know, because it's a very achievable goal that I will complete before 6 in the morning. So, just give myself my little snackety snack here. Hell yeah. Is the painting? Yosh! 気をつけろ! そっとだぞ! そっとけ! じゃあ、転ばしていいっすか? おーし! 始めるぞ! あれをあそこに飾るというのですか。そうご希望だ。この屋敷とて親父殿の玩具に過ぎんよ。順調であるか。はい。夕方までには完了します。早く堂々と掲げられたところが見たい。監督を頼むぞ、我が友よ。お任せを。Hey Genji, you know how you made a grievous error? ができたようですね。素晴らしい出来栄えだ。満足しておる。お父様に黄金を授けられたという恩人の女性ですね。そうだ。ベアトリーチェとの出会いがなければ今の私はなく、後ろ宮家もなく、無論この屋敷もなかったであろう。彼女の肖像画を最も良い場所に飾るのは当然のこと。 Only now for some reason, huh? 親方様、碑文のプレートです。内容のご確認をお願いいたします。一言一句間違っていてはならんからな。お父様、これは？懐かしき故郷を貫く鮎の川。好きに読み、好きに解釈するがよい。いよいよ碑文と肖像画の登場か。碑文というものが私にはよくわかりません。私の世界にはないものですから。だろうな。お前の世界にはお前という明白な跡継ぎがいるからな。しかしこの世界にはいない。それはつまりこの碑文はやはりおじい様が後継者を選ぶために設けたと。おそらくはな。あるいは奇跡を信じたのかもしれない。That's a great one. つまりこの碑文はやはり誰もが想像するように魔女ベアトリーチェを復活させる儀式を記したものなのですか？普通に考えればこれはそう読み取れるでしょう。13人の生贄を捧げれば魔女が蘇ると読み取れる謎の儀式。しかし本当の儀式はそれではない。奇跡的に解ける誰かを待つ、そちらこそが。 The true epitaph is just find my illegitimate daughter and bring her to me. Horrifying. 金蔵は初めから
源氏が全てを知っていると思い仕掛けたのかもしれねその運命が偶然だったのか仕組まれたものなのか私には分かりません。しかし Please tell me Kenzo's not such a freak that he's just like round 2. 本当の意味での復活を遂げるのです。第8章黄金鏡への旅立ち。 Crazy. So is this the final chapter or the second to last chapter? ベアトリーチェ。 If we're ending this at 2:30 and taking no more breaks. That's supposed to be a black dress? これは何か。 Very clearly brown, is it not? 黄金鏡。そうか。わらわの世界は黄金鏡なのか。我らはこの儀式を執り行えば真の復活を得るというのか。 Yeah, maybe it's just it's black but in warm lighting, perhaps. Oh, I see. Yeah, color theory's a real bitch. But in literally every sprite that I've had to have in any of these thumbnails, is if I like, so if I selected the color from that dress, it would come as brown. しかしわらわが至れば自らの復活を得る。あの碑文、宝の隠し場所を示しているともっぱらの評判です。噂では親方様は10トンもの黄金をお隠しになられたとか。 The fuck do you mean the rumors? ベアトリーチェに授けられたとかなんとか。僕も噂を聞いたことはあるよ。10トンの黄金なんてすごいですね。想像もつかないです。そんなにあったら何に使えばいいやら。一度手に取ってみたいですね。手に取るだけと言わずに使い切ってみたいですね。でも But Kumasawa, how are you going to do that when you're tried for the crimes you've been complicit in? なぜわざわざ掲示されたのでしょうね。決まってるよ。解けるもんかっていう闇に決まってる。親方様からの挑戦ではないでしょうか。 Cannon bummed out as これが usual. 解ける知恵者はおらんかという。親方様はどうやらクラ Oh, I ウス see. 様に素直に当主の座を明 Yeah, け we have a 渡され hard る cutoff つ at もりは 2:30 ない because I have to wake up at like 9 in the morning. ひょっとすると Not happy 先に about 解いた that, も but のを次期当主 it'll be にする cool. という意味かもしれませんよ。 Well, we started a bit early, folks. 源氏さん、これは何？これまさかお父様の例のベアトリーチェの肖像画なの？はい、ベアトリーチェ様でございます。なんやこら、けったいな詩みたいなもんが書いてあるで。何よこれ。まるで海賊か何かの宝の隠し場所の暗号文みたいじゃない。源氏さん、これはどういう意味なの？ご自由に読み、ご自由に解釈されるようにと、親方様は仰せです。謎は、この碑文を目にできるものすべてに公平にと。
今、謎って言ったわよね。謎ってのは、解けるものという意味だわ。やっぱりそうよ。そうなのよ。お父様は兄さんに、当主を継がせるつもりなんてないんだわ。つまりこの謎を解けた奴が次期当主っちゅうことか。やっと巡ってきた。やっと巡ってきたのよ。私が当主になれる本当のチャンスが。キリエはどう考える？ I love those lights. その碑文が黄金の隠し場所を示している可能性は非常に高いわね。姉貴はこの碑文を解けたやつが次期当主に選ばれるんじゃ。 We got an ashtray before we got little cakes, you guys. お父さんはクラウス兄さんを次期当主の器と認めていない。これは余命いくばくのお父さんが仕掛けた最後の大仕掛けかもしれないわね。つまり本当にこの謎を解けば10トンの黄金と次期当主の座が転がり込むってわけか。 It is a nice ashtray. でも絶対に解けるものかという悪意も感じるわ。簡単には解かせてもらえないでしょうよ。だよね。当分の間は酒の魚はこいつで十分そうだぜ。バカバカしい。こんなの解けるわけないわ。お父様の懐かしい故郷はわかるのよ。あゆの川って何？川なんていくつもあるわ。里って何よ。ああ、さっぱりだわ。どうしたのママ。ねえマリア、この謎わかるかしら？ Is this before or after she destroyed her mother, or her mother destroyed her stuffed animal? どうマリア、やっぱりちょっと難しいかしら？これは魔女の儀式だよ。ベアとの復活の儀式だ。どうしたのこれ。ねえママ、どうしたのこれ。 Maria, you are about to, Maria, you about to get beat again. きっとこの儀式でベアとは本当の力を取り戻すよ。もう半魔法の毒素なんかに悩まされずに、みんなの前に姿を現して魔法の I 奇 see 跡 now. を見せてくれるんだよ。Rose's immediate face after this is just beating her. That's why we get the jump cut, by the way. You're good at puzzles, sweetie. Why don't you solve this puzzle for mommy? And she's like, hee hee hee. And she's like, それでよい。誰もが挑め。そして誰にも解けぬ。奇跡に祝福されたものを除いてな。気を許せば私とて解き方を暴出しそうになる。あれはそれほどに難解だ。難解であるがゆえに解けた時奇跡となる。そうだ。これは私が人生の最後に望む最後の奇跡、最後の魔法なのだ。あの難解な碑文の謎が解ける奇跡が訪れた時、きっとそれはベアトリーチェの復活を意味するのだ。おお、ベアトリーチェよ、見たい。もう一度その面影が見たい。もはや富も名誉も何もいらぬ。you lost that a long time ago, dude. ことができたなら。
Genji, just poison this man to death. After all this time, you can't just smother your master? I mean, my god. Don't be a bitch, Genji.親方様、一つお教えください。ん？何か。Uh-oh. もしもでございます。Uh-oh. 奇跡が起こり。What if I did happen to know where your dead kid was? Grandkid. What if I knew where your illegitimate child もし was? も奇跡が起こり、親方様の魔法が叶って、ベアトリーチェ様がご復活を遂げられる。What would you do about い it? かがなさいますか？ He was, well, obviously I would rekindle our relationship. And then Genji smothers him, right? Genji kills him because that's crazy. And he can't possibly... 親方様はすでに一度、ベアトリーチェ様が生まれ変わるという奇跡をご経験なされて。 And you committed an atrocity. That wouldn't happen again, would it? Yes. Yes! Kill the old man! You know what would happen. No shit, dude. Are you joking? ベアトリーチェ様のお心のすべてを私に知ることはできません。しかし、ベアトリーチェ様がどのように親方様をお慕いしていたのか、その一部は存じ上げているつもりでおります。悔やんでおる。お前は信じぬだろうが。 私は老いてからすべてを後悔した。 Your regret means nothing to me. Unfortunately, you have to die. もし奇跡が起こり、ベアトリーチェが蘇ってくれたなら、無論私との日々や過去のことなど何も覚えてなくて構わん。 He's about to say something heinous. ベアトリーチェでさえあったなら、それが誰でも構わぬ。私はただ 謝りたいのだ。 And certainly nothing else, right? 本心でございますか? Oh no. Genji's gonna make a fatal mistake. This is all a lie. 悔いている。若き日の過ちを深く悔いている。お前も老いたならわかる。 Bro, you were like 40. 若き日の過ちは若き日には何の咎も感じはせん。しかしそれは深い棘のように次第に生み、私を苛むのだ。この後ろ宮金蔵、今さら死にざまなどこ Well, とは good, り because は it's せ gonna ん。 be horrific. しかし、この棘だけは、この後悔だけは清算したいのだ。ベアトリーチェに全てを返す。そして罪の許しを請う。それだけが私の最後の願いなのだ。碑文はおじい様が跡継ぎを選ぶために課した試験なのでは。俺も最初はそう考えていたが、少し
事情が違うかもしれねえ。この時点では私も試験だと思っていました。これは後ろ宮金蔵の気まぐれなる後継ぎ選びのゲームだと。違うのですか？この碑文は後ろ宮金蔵と堂上源氏の二人にしかわからぬある意味を持っていたのです。だからこれは運命なんかじゃない、必然だったのです。私はかぼちゃの馬車からガラスの靴まで全てを準備されたシンデレラに過ぎない。なるほどな。これは金蔵と源氏の茶番だったわけか。金蔵は分かっていたのです。そして源氏もまたこれがそのメッセージだと理解したのです。私には意味がさっぱりわかりません。おじい様は何を分かっていたのです？そして源氏さんはこの碑文と何の関係があるというのです？ Yeah, but this could be a creepy old man being like, I definitely wouldn't hook up with my daughter again. He makes one creepy hand grab and Genji just has to just choke him to death with a piano chord, and he's like, damn it, now I'm gonna have to burn my oldest friend alive because he's a fucking creep. Anyway, you inherited all this gold, kid. I guess pay for therapy. I long for death. Would 10 tons of gold be enough to live through being an incest baby? $10 tons of gold is so much gold. Just bricks of it, you know? God, what would I do with 10 tons of Nazi gold? Surely nothing good. That's like supervillain level money. お友達なんてやっぱりペアとはすごいね。なるほどな。大悪魔のガープか。よし、我が友よ。そなたはこれよりガープだ。ガープと名乗るがよい。やれやれ。やっと私に名前がついたのね。ずっと名なしだったから嬉しいわ。ではその調子で私にも名前を賜れますと光栄ですな。いつまでも家具頭だけでは味気がないというものです。マリア、こやつにも名付けを頼む。こやつも大悪魔でわらわに仕える執事のようなものだ。わらわの信頼できる部下であるぞ。ロノウェかな。Because she can't pronounce Genji saying that's kind of cute. Because she's like 6. おや、これは奇遇ですな。私の分身である源氏の名字もロノウェ。ほう、これは確かに奇遇。なるほど。そなたにこれほどふさわしい名前はないようだな。よし。Yeah, it's pretty common for nicknames given by children to be because they have a bit of a speech impediment. 素敵な名前を感謝します、マリア卿。形がよりしろとなるように、名前もまた強力なよりしろなの。異界の未知の存在は名前を与えるだけでもその魔力を大きく増すんだよ。Maria's speaking in full sentences but can't pronounce the butler's name. Such mysteries Umineko will never explain to us.
私のことはガープって呼んでね。ガープ、良い名ですね。心得ました。それから私の大切な名前を勝手に略さないように。ベアトリーチェのもとへ導く者、ワルギリアですか。それも実 Does it have something to do with Dante's Inferno? お嬢様の師匠にふさわしいですな。とても気に入っていますよ。名前は命ですね。マリア、そなたのお Like the か poet げ that guides でわらわの Dante 友 through 人たちは purgatory. 名前を得た。心より感謝するぞ。じゃあ今度はベアトの番。 Ironically enough, I feel like that's a book Kenzo would absolutely have in his library because it's written in Italian. よかろう。 Like I bet that would have been a gift from the original Beatrice because she's Italian. ベアトは絵がとっても That'd 上手だ absolutely か be ら a book that she would とって have も楽しみ。 among other books. どんな絵になるの？うさぎさんたち楽しみ。森の音楽隊であったな。音楽隊、I see. 音楽隊。よしよし。こんな感じではどうか。Because Maria probably can't draw real good, so Beatrice is drawing these little characters in her notebook for her, probably. Be like, here you go, little schizophrenic child. These will be your imaginary friends. 道理であるな。名も知らぬ者よりも名を知る者の方が強く印象に残るものだ。姿や名前だけじゃないよ。もっともっと深く知ることによってそれはとても強く存在することができるの。だからいろいろなことを考えてあげるの。例えばそれは作太郎もであるか？作太郎は名前と姿だけじゃないよ。他にもいろいろあるの。ライオンの子であったな。作太郎は草食ライオンだからお肉は食べないの。でも他のみんなからは肉食だと思われて怖がられてるの。でも作太郎も怖がりだからお互いに怖がってるの。作太郎はビビリなの。ウリュウ、僕はお肉は食べないよ。怖くないライオンだよ。あ、肉食スズメだ。バサバサバサ。ウリュウ、スズメ怖い。さスズメは肉食ではないであろうが。Actually. ビビリだからスズメが肉食だと信じてるの。スズメはどっかに行っちゃった？ Pretty sure they're insectivores, which is a form of meat. サク太郎はビビリだな。そんな怖がりじゃまたサクスケやサク吉にお兄ちゃんは怖が Yeah, り they eat insects, so they do actually eat meat. It's just bugs. 僕は怖がりじゃないよ。あ、スズメが戻ってきた。バサバサバサ。食べられる。さ I'm sure it would be to the communists. 実に面白い。 Beatrice is like, excellent. サクスケやサク吉というのは兄弟なのか？お家で待ってるサク太郎の弟たちなの。サクスケはサク太郎よりしっかりしてて、サク吉はとっても器用で何でもできるの。でもみんなとっても仲良しなんだよ。みんなマリアのベッドの上で仲良くしてるの。そなたのベッドの上はライオンだらけであるな。だからマリアはベッドをライオンランドって呼んでるよ。ライオン以外にもいっぱい動物がいるけどね。Not for long. ライオンランドですか。それは楽しそうですな。
マリアの仲間たちは互いが互いと交流し合うことでさらにその存在を強め合っている見事な世界だわ。私たちももっと交流を深めた方が良いということですね。絆を深め合うことで私たちの存在も魔力ももっともっと強くなる。わらわたちももっともっと世界を広げようぞ。聞く限りマリアの世界は作太郎やウサギたちだけでなく他にもまだまだいると見える。わらわたちも負けてはおれぬぞ。おやおや、負けてはおれぬぞとなると、我らも眷属を増やしますか。黄金の蝶だけではどうにも面白みがない。あやつらは喋らぬからな。I see. 喋り、騒ぎ、内輪で喧嘩をするくらいに賑やかな眷属が欲しいぞ。そうね。I wonder if that was Rose's last straw. She's like, oh, I'm going on vacation with my boyfriend about this. 世界の広げ方と眷属の増やし方を学びました。今やどのような眷属を増やすもあなたの想像力次第。お嬢様、あれなどいかがです？先日ゴールドスミスの倉庫整理の折に見つけたあの物騒な道具の数々をより代にされては。おお、良いではないか。あのような物騒なよりしろより権限した眷属こそわらわにはふさわしいぞ。 And this is the 我らはどん Sisters ど of ん増え Purgatory. るな。にぎやかになるな。新しいお友達がどんどん増えるの。これがマリアの魔法なの。そしてペアとはマリアのお友達に姿を与えることができる。育てることができる。マリアが生みわらわが育てるか。うん、これぞマリアージュ・ソルシエールであるな。それにしてもウサギの耳はなかなかに難しい。ウサギたちの権限はなかなかに手間取るぞ。せっかくですから可愛くしてあげたいものですね。無論であるわ。それこそわらわの腕の見せ所であるぞ。You have schizophrenia? That's crazy. Me too. What if we made a bunch of puppets to explain where everybody's gonna go in a couple of years? And they're like, absolutely. Absolutely. What if all the knives in my pocket wore frilly little dresses? And she's like, yes, absolutely. Absolutely. Crazy. So sad, but so crazy. Oh no. She's too male-centered. God. Imagine pining after your nephew. Crazy. Also, the fact that no one that knows the truth has addressed that until now is crazy.
満たないのだ。ベアとわらわの眷属たちは次々に世界を深め、その存在を深め満たしていくのに、わらわだけがいつまでも満たぬ。なぜ満たぬかは分かっているのだ。それは魔力が足りないからだよ。そうだな。魔力が足りないからであるかわいそうに。 Yep, that's definitely the reason. Certainly not because of a boy. な。早く取り戻したいものだな。かつての魔力を。やっぱりあれをやらなくちゃいけないんだよ。あれとは何か。復活の儀式、肖像画の碑文の儀式だよ。Excuse me. あの碑文の謎を解けば、かつてわらわが金蔵に与えた莫大な黄金の隠し場所が知れよう。ベアトが魔法で生み出した黄金だよね。そうだ。魔力に満ち溢れし日の魔力の結晶である。じゃあその黄金を取り戻せばベアトの魔力は元に戻るんだね。Ooh, do we get to see the exciting conclusion of the horror of this decision, or no? やっぱりあれはベアトの復活の儀式なんだよ。マリアも手伝うから一緒に解こう。そしたらベアトは復活するよ。そして早くマリアをベアトの黄金鏡に連れて行って。そうだったな。きっとそなたを黄金鏡に連れて行くと。Oh, so that'll be next. 約束していたな。That'll be next episode. Damn it. どんな願いも叶うってベアトは言った。そこには黒い魔女のいない優しいママに会える。会ったことのないパパにも会えるかもしれないね。もちろん学校も宿題も意地悪な友達も誰もいなくて、マリアとベアトはいつまでも楽しく暮らせるの。ねえサク太郎、楽しみだね。ありゃ。金蔵の故郷の川を下れば鍵が見つかるとでも言うのか。川を下れば里もあろうが、二人が口にする騎士とは何か。皆、碑文の謎解きに夢中なようだな。はい。使用人たちの中にも碑文を書き写して持ち帰り、謎解きに挑む者が多いようです。本当に
あの謎を解くと10トンの黄金が見つかるのでしょうか。うん、それは間違いない。わかりません。どうして親方様は大切な黄金の隠し場所を謎めいた碑文とはいえ、こうして誰もが目にできる場所にさらすのでしょう。それが親方様の魔法であり賭けだ。親方様はこの難解な謎を解いた者はベアトリーチェ様の魂を宿すと信じている。不思議な賭け、いえ魔法ですね。オカルト狂いも行き着くところまで行ったってわけだ。そんなこと言っちゃダメ。碑文の謎に挑む資格は全ての者に許されている。無論それは使用人も例外ではない。お前は挑んでいるのか？いえ、こんな難しい謎私にはさっぱりですし、それに10トンも黄金があっても特に使い道も思いつきませんし、私は今の穏やかな日がいつまでも続いてくれればそれで十分だと思ってます。Yeah, this is such a cope. 姉さんは最近ジョージ様といい雰囲気みたいだからね。浮かれて変なドジしなきゃいいけど。そんなことありません。 Genji, please break them up. Genji, do whatever it is you need to do to keep these two from smooching. Natsukashiki.親方様が懐かしむ故郷は小田原ではない。遠方にお住まいだったと聞いたことがあります。どこかは存じませんが。台湾だ。そうだったのですか。なるほど。やっとクラウス様の話がつながったよ。Right? 親方様が好まれる瓶炉。そういえばクラウス様、あれは台湾ではタバコのようにポピュラーな嗜好品だとおっしゃってましたっけ。それで親方様は瓶炉を。では親方様の故郷の台湾に鮎の泳ぐ川があってそこに鍵があるということでしょうか。姉さんはバカだな。Because of that weird fruit that Kraus was eating, yeah. いくらでもあるに決まってる。わからないよ。親方様が台湾のどちらにお住まいだったかは知らないけれど、そこには。Yeah, by the way, geography, second least good subject. I'm not good at math or geography, so would have never got that. 謎が解けるものか。親方様の魔法の儀式は挑む者が多いほどにその力を増すと仰せだ。Now, what I can assume this means is it's basically if you drew a line from wherever the hell he was talking about in Taiwan to the island, that would show you like the little area where that submarine went, I would assume. You know, it's like, oh, it's this hidden cove, but if you follow it here, or it would lead to a point that would get you in that area, I would assume. Bubble tea wasn't around then. Listen, bubble tea is the fucking best, okay? Delicious. はい。どうせ解けないさ。 Guys, don't even look at my tax receipts for how much of that I eat.
台湾とな。ほう、随分と遠くに住んでいたものよ。台湾に川などいくらでもあるわ。カノンの言う通りではないか。バカバカしい。バカらしいとは思いつつも、よかろう。Yeah, I like to do the passion fruit black tea, but I do like no, I guess I'm thinking of the fruit jellies. I don't know, I really like boba, but I think if I had to pick boba, I would say I think I like the taro ones. Yeah, let's see the rivers. I only want to see the sap. Nope. Okay, where's Japan at? Okay. So there's a river that kind of points to Tokyo, and I would assume that that's where these I see. I would assume that this little river over here is pointing you to the Keys, which are the little islands. Like the Florida Keys are like little islands or whatever. So that's the direction that the little cove is in. From the south, not the north, east, or west. It's like from that river you would go up, and that's how you would find where the submarine. Still kind of impossible to know if we don't have a map of these fake islands, right? There are islands, but there's no, you know, the islands in the story are fake. そのくらいどこかにありそうであるな。探せ、我が眷属の長たちよ。この誇り臭く誇り高き知識の墓所より、わらわの探す本を探し出せ。Kenzo's Big Book of Maps. 世界の地図帳、アジア編である。Clairvoyant. ぴったりであるな。台湾とな。南北 394km、東西 144km、面積約36,000平方キロメートル。ほほ、なかなかに広大であるな。I mean, probably pretty average as far as islands go. これほどの広大な島のどこに住んでいたというのか。現地は台湾とは言ったが、台湾のどことは言わなかったぞ。これは迂闊であった。
一番大きな都市は台北か。かつては大正町なるところに日本人たちが住んでいたとの記述もあるぞ。金蔵もやはりここに住んでいたのであろうか。いやいや、そう決めつけるのは早計であるぞ。その保証はない。は、129本。この中のどれだけに鮎が泳いでいたやら、考えただ I けで don't も think it め has まいが sweet するわ。 fish. I think it's a river that also means sweet fish. Like it's a word puzzle, not 黄金に目のくらんだ a 愚か depiction 者 of への what 褒美は fish are in 誇 the りま river. みれというわけか。源氏め、やっ Like てくれ Sugar るわ。 Trout River or something like that. You know what I mean? Like not that specifically, but do you know what I mean? Like something to that effect. 川が129本あることはすでに承知しておるわ。まだ他にもわらわに伝えたいことがあるというのか。ほう。さて、これらの川には鮎は住めたのか否か。バカらしい。川ならどこだって淡水だ。鮎の住めぬ道理はないわ。そう考えれば、この淡水がなる川のバカらしいことよ。川に淡水が流れるのは当然であろうが、淡水以外が流れて初めてそれを川の名にすればよかろうに。Yeah, that's probably the villa that his mistress lived in. Which is why, if you were Beatrice, you'd know immediately what he was talking about. この謎解きは遊びのつもりでした。そして使用人たちはみんなこの謎解きゲームに夢中でした。私もそのうちの一人に加わるだけのつもりでした。熱中できる読み物を久しく失い退屈していた私はその本を自室に持ち帰り毎晩眺めました。地図帳に碑文の謎のヒントが。第3のゲームでエヴァは書庫で何かの本を調べて謎を解いた。そして第5のゲームでフルドエリカは謎を解くために書庫で求めた本は地図帳だった。ではやはり台湾の地図に何か秘密が。鮎の川とは淡水河を暗示していると信じました。地図で淡水河を毎日たどり地形を細かく調べました。もちろん鮎の泳ぎそうな小さな渓流もいくつも調べました。でも何も分かりませんでした。過去のゲームでの情報によるならそれは川じゃない。だが流れるものだ。エヴァはそう読み解いた。川ではない。はい。 Maybe a road? 結論から言えば淡水河とは無関係でした。しかしやはり今にして思えばあれは信託だったのです。淡水河自体は無関係でしたがそれはやはり
大きなヒントになったのです。川は無関係なのにヒントにはなると。落ち着いて考えろ。川でなく流れるものを考えろ。 Something that flows that isn't a つ river. まり水以外が流れる何か。The channel? Because it says the Okinawa Trough goes, like, it's like a channel that looks, it's kind of, I don't know, it's like a water road, I guess. I don't know what that is, though. Has nothing to do with water. Okay. Not a road. What is that? What is that line? What does it mean to flow? To move? Moving down a set path. Danshui. Also, rivers don't flow, like, rivers, weirdly enough, flow the opposite direction from the ocean, kind of. Like, it looks more like the ocean is on this side, and the rivers, like, rivers converge. Like, it's not like this. Rivers converge to the ocean. I learned that the other day on a map making thing. So, good to know, because I'm going to have to redraw my maps for my book. The Danshui River flows around Taipei. But it goes the wrong direction. It doesn't go the right way. That points it directly to China, so that's not the right one. I feel like the set path would be... the Lanyang River Waterbird Refuge. Like perhaps a wing? Maybe. Maybe he donated to a bird conservatory and that's what points you to his island.
ウィル、謎かけごっこはもううんざりしてるわ。じらさないで教 I えちゃい hate なさい agreeing with her. あなたは解けたんでしょ、気分。おそらくな。水以外で流れるもの、物、物流、例えば街道とか道路とか。正解です。鮎の皮が皮そのものを刺さないことに気づくのに、私は膨大な時間をかけました。そうだ。淡水の名が付く川以外のものがある。それは物や人が流れ、上りも下りもある。上り下り。 Surely it's not a highway. そうだ。鉄道だ。Oh, railroads. What, the high-speed rail? The high-speed rail, it looks like, ends in Nangang. これは何と読むんでしょう。霧岩駅という戦後赤廃駅に名を変えたが、金蔵が住んでいた当時は霧岩駅だった。赤廃。川を下ればやがて里あり。その里にて二人が口にし岸を探れ。里だけじゃなく岸まであるわね、その駅の名前。果たしてその駅を示しているのか、短くない時間を悩みました。Okay. H-A-I. Okay. That's still technically points. I guess if you drew a line to these hypothetical islands, I guess. Still. 里という文字と岸という文字、なんとなく It's a really obscure place at the tip of Taiwan. このキリガンの一文字目の口辺の漢字、口の脇にあるこれは I don't even know what その that と読 is. みますよね。口にしで口の文字もあるし。でも二人が口にしの意味がわからない。That village is shore. 私もそこに引っかかりました。しかしきっとこれを指し示すに違いないという強い信念がありました。この駅名が旧名であるように、この地名も何か旧名があるのでは。そうだ。もともと霧岩駅は地名から名付けられたものだ。そして地名の霧岩も駅名と違いこう書く。あ、口が2つ。調べればすぐにわかることでした。やはり碑文はこのキリガンのことを指し示していたのです。ではここに黄金鏡の鍵が眠っていると。普通に考えればそうなります。しかし台湾まではるばる行けるわけもなく、当然キリガンと呼ばれる土地も広大です。そのどこに小さな鍵が隠されているのかわかるはずもない。途方に暮れました。調
しかしお前は諦めなかったな。碑文の少なくとも最初の5行については確実に答えを手に入れたと確信していましたから、私にとってこれはもう何よりも面白いゲーム。 Yeah, that just takes you to some island in the Philippines. 第一の場に鍵の選びし6人を生贄に捧げる。この一文を見てわかること、鍵とはすなわち6つの何かを示せるということだ。その時点で錠前に指す言葉通りの鍵ではないことが推理可能だ。6つの何か。はい、6つの何か。私も頭が固い人間でしたから、とにかく6に関わる何かがないかと本を読み漁りました。キリガンという鍵のありかは言葉遊びによって隠されていました。ならばきっとこの6もまた言葉遊びに関わるに違いない。6探しました。6を。このキリガンという文字が6つに分解できるとか。いい推理だ。しかしこの3つの漢字といくらにらめっこしても答えは出ない。そもそもフィリガンなんて読み方自体日本語読みだ。では現地では何と。 Oh, that looks good. That looks way good. With jellies at the bottom? Hell yeah. と発音します。それは英語だと6文字。6文字。Mm-hmm. Yo, I bet I could have shown this to Quan Chi and he would have got it. じゃあやはりこれは言葉遊び。 Funny enough, I know a guy. I know a guy that could have solved this for us. He would have been like, Riley, why do you need this? I'd be like, it's of the most utmost importance. Please solve this. I mean, he taught me biochemistry. I feel like this would be light work. どういう意味でしょう。続く第2の番以降は残されし者で話が進んでいく。何かの文字列から鍵の6文字を間引き、残った文字でどうこうしろと言っていることが推理できる。しかし何から6文字を間引くのか、それにも長く悩みました。ここからはもはや新しい謎。誰の助けもなく、今度こそ自分の力だけで解かねばなりませんでした。過去のゲームの中で確かローザおばさんが第一の番について何か仮説を立てていたような気がします。第10の番、 Oh, nice. 黄金の里に注目した推理。 I mean, I figured... Here's the thing, I figured... In the beginning when they mentioned that there was a military silo here, like there was some sort of military operation on there, and Kenzo bought this place after, I'm like, yeah, that definitely has something to do with this. Because ain't no way are you moving, like realistically, there's no way you're moving 10 tons of gold without somebody knowing about it. So that would have to be, from a realistic standpoint, the infrastructure to house the gold would have to exist before he got it. And this whole moving of the gold business, I think is incorrect. I think at most he moved the gold from like one place to like maybe 50 feet from where it initially was. Like there's no way that he's like taking all this gold and just like dragging it to say like the middle of the island and burying it or something. Like realistically, if there's 10 tons of it, you're not doing that. That's ridiculous. It would be more feasible for him to just wall off the outside of where that tunnel is than it would be for him to move all that gold. Yeah, exactly. So over a long enough period of time,
I feel like he could have moved that gold, like I said, maybe 50 to 100 feet, like into like its own designated room that he could lock instead of being in this submarine that like presumably someone could access or wherever. You know what I mean? Like maybe he had somebody put a really good lock on a on like a door, and then he just like moved it into a more secure room, but he's not schlepping 10 tons of gold up any kind of stairs or down into any kind of hole. He just simply is not. So I was like, okay, well, it probably has something to do with that. Now I have no idea how to find that. That's my own limitation. If I had a fucking topographical map, I could probably guess where the gold was at, but I don't have a map. So なぜ第10の番だけ黄金の里なのか、これに気づくのにも、そしてどうしてなのかに気づくのにも。 Me and a rowboat just circling the island trying to look for weaknesses like a velociraptor at Jurassic Park. 黄金の里を京都に、京都の京と読み解いた。そして懐かしき故郷から京都まで10日かかる旅路を10分の1した時点で何か秘密があると疑った。いい推理だったが惜しかった。今日は京都以外にも読み解けた。今日京都以外で読み解く。難しく考えるな。そのままだ。今日です。いえ、今日ではなく K と読みましょうか。数字の単位です。1、10、100、1000、万、億、兆 K。 数字の単位。私の場合はこの六軒島にいるという地の利がありましたから、 K を思い当てるヒントはあったのです。私の場合は先に答えが分かってから逆に問題の意味が分かったという感じでした。ややこしいことを言うとリオンが混乱す I る。 don't know how to do that math, you guys. 話を戻そう。第10の番に一慶に至るならば、第1の番 Okay, no, I got it right. I just didn't believe in myself. 一景の10分の1ですから。船長。正解だ。船長から鍵の選びし6文字をわびく。チーリーアンが英語である以上、船長も英語であろうとはすぐに察しました。船長は英語ではクワドリリア。第5のゲームでのバトラの推理通り11文字だ。いや、これはあんたの推理だった。くしくもこのスペル Oh no, not math, you guys. 6文字の鍵の冒頭も9。きっとこれに違いないと直感しました。Oh no, my greatest weakness, math-based words. クワドリリオンの中には鍵が示す6文字が確かに含まれています。 Guys, I have the wrong type of autism for this specifically. D と R です。これが寄り添いし2人に違いない。 Who do you? ここまで来ればもはや謎はほとんど解けた。 Is that what that's spelled? 逆に言えば、碑文だけで解ける謎はここまで。 Maria's been shouting it this whole time, you guys. She's a genius, a prodigy. 答えはわかるかもしれねえが、仕掛けは開けない。 Oh. そうです。ここまでが分かれば、あとはそれに従い、えぐりて殺すのみです。お前はその場所の心当たりの方が先だったわけだ。はい。もともと碑文が現れるより以前から、そこに黄金が隠されているのではないかと疑われていました。そしてそこに謎めいた一文があれば、きっと何か秘密が隠されているに違いないと思うのは当然のこと。その場所とは
黄金鏡の入り口を開ける仕掛けの場所だ。勘のいいやつなら鍵の選びし6人を生贄に捧げる第一のどこのことかもう察してるはずだ。え、それは船長のことであって場所のことではないのでは。船長と記された場所だ。お前は知ってるはずだが、それともクソ真面目に金蔵の言いつけを守り近寄らなかったから知らないという。Crazy, you guys. Alright, so we will reach the exciting conclusion of episode 7 on our next episode. So I'm gonna go. Ooh, that is all for now. Yeah, next one's gonna be awesome. Quadrillion. Okay. Save. We're not gonna make the same mistake as the last time. Ooh, 3. That's a lucky one. Okay. Now, because we saved it, we're gonna go back to the title screen, as is tradition. See here. Picture box. Have any new ones? Nope. This is all from last time. That's technically new, but kind of lame. Wow, they're being real chintzy with all those. Did I notice the date it gave? I did not. The date on the picture box, or the date in the save file? On the save. I did not notice. Let's look. The day the witch revived. Okay, so that's the day that they find the gold, I would imagine. Just give this a little chiggity check. Holy! We've been playing for almost 60 hours. That's crazy. Okay, yeah, I don't notice the date on here. One sec. Nope, it just says quadrillion. Okay, so we didn't miss it, luckily. Okay. Alrighty, so... Probably this one. Alright. So, as far as announcements go, let's see here. Has that been askew this whole time? You guys just didn't even say anything? Crazy. Okay. So, as far as announcements go... Get out of here. There we go. Okay, so we'll pick this back up on Monday. We'll finish up episode 7. We will potentially be having a bonus stream on the 21st. It'll either be The Sims or one of the other bonus games that I have planned. So if you guys have any relationship advice or any wonky stuff like that, go ahead and check that one out. We'll probably be trying to romance Mr. Kim in The Sims if I had to take a guess on what we'd be doing. Then on Friday, I believe we will start episode 8 if all things go to plan. I think that's correct, is that not?
And then Monday, Memorial Day, we will be doing the next iteration of, I believe, episode 8. And then the 29th, I've put this in both the Twitch schedule as well as the Discord schedule. We will have no stream. Just so you guys know, there will be no stream on the 29th. There will be no bonus on the 28th because I will be out of town. So we might have, like, I don't know, I might do some, like, short little IRL streams, if it is convenient, if it's possible to do so. But other than that, we will pick it back up on June 1st with the remainder of this episode, which would be, I believe, episode 8. I don't think there's any other announcements I have on here, but I think that's all of the announcements as far as I know. So that has been our show, and I will see you guys.